Phambi kokuba ndiqale ndingene kwi-program yethu andazi nobe sezenziwe i-logistics zezindlu ze-bathroom esezenziwe. Okay, masiqale ke kuzo. Zikhona izindlu apha eziyi-bathroom for otata kunye nomama. Okay. Ngiyavakala, thank you. For otata nomama uyawuphuma apha ungene phaa eholweni unyuke phaa kwezaa steps uyawufaka phaa imibhalo icacile ibhalwe kakuhle kuthiwe oomama nootata. Ukuba ke kugcwele apha bethuna ndiyacela into yokokuba ndingumntu wena onengqondwana encinci uba ndandiyitishara andimfuni umntu owilizelayo nento ewilizelayo ndifuna into enediscipline. Uba kugcwele apha ikhona indawo ententeni irrespective noba occupy eyiphi position, because ecaweni there must be fairness and justice. Akuzususwe ngoku abantu besebehleli kuba sesiqale late kakhulu. I really request you in humility kuba kaloku xa sithi sisecaweni we must practice fairness, we must practice justice. Andifuni into eyenzekile ke izolo apha iphinde yenzeke. That's why ndicide uba ndibe ngu-MC udirector wale program. Ndibamba ngokwam ngempondo andifuna udibana nejongwana ezizabomba ziyamosha. Ndingene ke ngoku number 2, with great respect and honor, I think it is indeed good into yokokuba si-welcome abantu abaphakathi kwethu. Ndayithanda ke inkonzo yethu yasetshetshi ndigqiba utsho apha komnye utata engazimbizanga ngegama. Ithi zihlonipheni iziphathiswa abantu abasemandleni. Ninganiki ubahlonipha nje nibathandazele. Ngelaa xesha lingcinezelo sasithandazela amabhulu. Sithi sithandazela abantu lingcinezelo sukuyo ingathi noko imandana. Kodwa siyifuni. So ke icawethu sifundise loo nto uba sizihloniphe abantu abaphetheyo. Bekuthiwe kuzaba khona umphathiswa wethu wephondo utata uMabuyana. Uba ukhona siyamamkela uphi abonwe ngabantu abangamaziyo. Cela uphakame umuntu omkhulu bangakubona emaphepheni qha bayazi bana zindlini ecawe uyangena kunye nenkosikazi yakhe bikhona. Ukhona umama? Hayi ke kudla kuthiwa kule cawe ke ngunodipho xa ehamba yedwa kodwa kumuntu omkhulu akanabanjalo. Nkosi ke kakhulu ke mhlekazi siyakubulela bawo ubakho uzowuzima selikhaya ngabantwana bakho aba singabantwana bakho sonke. Ukhona ke unkosi uphathekile ulomisa naye umhlonipheki omkhulu wephondo lethu naye siyambulela ngobukho bakhe. Sicela uphakame ba akuona umuntu omkhulu ke bethuna lo naye sithe nkosi. Ukuba ke bakhona abanye ndikayinikwa ilist babakhona abanye torho ndincede nindazise noba siyaqhuba ndakubazisa ndixela uba bakhona kubalulekile uba siyakunoleje. Kodwa ke funeka lokhu simane sigqitha apha ekhaya sinebhongo ngomama walapha ngumntana walapha. Ugodukile kabini yena ugodukile uba kowabo apha ugodukile uba ukhonza apha ke bawulomisa uba ungamazi ayishem ukhonza apha unazo nento zonxiba zalapha. Mama wethu ke umphathiswa wakwa-defense mama Nosiviwe Nqakula. Phakama ke mama wethu ugodukile kabini bendinitshilo. Nanko ke bethu, thank you ke mama inkosi. Kaloku ufuna sikubulise kabini besikubulisa izolo namhlanje ufuna sikubulise qho ngoba lapha wena. Ndithe ke bethuna ndincede nabanye abangekhoyo abangekafiki babafikile please let me know. Okwesibini ke ndiyacela ixesha lisitye kakhulu kamandi ke apha kukhona abantu abakhulu especially umphathi wephondo. Kufuneka ke sibe COVID compliant. Iservice yethu yi-2 hours. I-corona ke ndakayikhathaza noba kuvela phi na izawusibulala ukuba apha asikho COVID compliant. Sinasibona uba sihleli njani na and siyazama uba sizifake imask. Kodwa in spite of that i-arrangement lolu hlobo once sihlala ithuba elide izawuvela icorona. So ndakucela into yokokuba kuyo yonke imeko into yokokuba sizame sigawule siwarhuqa irrespective sigawule siwarhuqa. Ibalulekile into yoba kukho ezinye into emhlabeni ezenzekayo kube kanye and ke funeka sizihonorishile sizenze kakuhle. Enye yazo umuntu ungcwatywa kube kanye
enye yazo into uzalwa kube kanye. Ndizama ukuthi ke even nale siyenzayo kufuneka siyenze kakuhle kodwa siyenze ngesidima sihloniphe nexesha. Okwesibini kanye kokugqibela kukho abantu bethu bazawucula apha. Ndiqala ke apho ke ngoku ngenxa yexesha bazawucula izigaba ezibini qha. Bazawucula kwi-tributes only kulaa ndawo yabantwana ne-tribute kamama, abazucula kayi-4. That is number 1. Number 2, xa kuthetha i-MK ne-ANC kuzawuhlabela abantu be-MK ne-ANC. Xa kuthetha ezinye izithethu zonke kuzawuhlaba ikwayara. Indincede ke kwayara nina nizawuhlabela ivesi ibenye niwagcine la mazwi for ngomso, ezinye ivesi nawuzibetha ngomso ukwenzela ukuba ngomso nibe semandleni. Ke ngoku ndizama ukuba ndinisave. I'm trying to defend you. Ndinisave ivesi benye, ezinye nawuzibetha ngomso nize apha. Ndawuthi ke zigqibezileni, ndawuthi ndandikhululele. Sibe ke siyavana ke ngolo hlobo. Nayo ke xa ifikile i-MK ne-ANC ingawubethi yonke eza vesi. Bethe nje apha koomofu sihlale phantsi sizokwazi ungena kwinto efuna singenile. Ndicinga uba okwangoku kwi-logistics zisasifanele. Kukho ke into eza kujika kancinci. Don't bother about this urology ilapha, ikhona enye eza kufunda. Don't worry about that one. Siye savana sayilungisa. Ngoku ke singena kwinkqubo yezithethi kuzawuqala ke i-family speaker. Ndicela ke i-family speaker ukuba uthi kwaba bantu i-family speaker nesekhaya nobukhwe namaxesibe, uba uthi unenduku yakho uyenzeka induku yakho ivesi ibenye asuba sacula ke thina. Once ube nenduku yakho uze nestick sakho usitsho ke ivesi ibenye asisaculi thina ngelo xesha. Kodwa uba unayo utsho ngethuba sizobetha ke ivesi ibenye. Masithandaze. BunguThixo wethu ngephezolo, wanguThixo wethu sakuvuka nje. UsenguThixo wethu malusolungileyo xa sesivele emathuneni kumbathane. Xa ke malusolungileyo ngosigqibezela le nkonzo yakhe siyakucela sikumema moya oyingcwele ukuba ube nguThixo wethu. Uzusithwale ngeenceba zakho malusolungileyo. Zabantwana bakho abazawuthetha baphefumlelwe nguwe. Singenzi intando yethu kodwa senze intando yakho. Nibanyeke nomoya oyingcwele emnye uThixo ngoku nangona phakade. Amen. Xa ndizawubiza ke i-family speaker mandiphinde ndi-acknowledge uNkosi Xhanti Sigcawu. I hope ndimbiza kakuhle. Kusigco okanye usigcawu? Usigcawu. uNkosi uXhanti Sigcawu, mhlekazi, cela phaka. Unayo nonkosikazi? Wow. Nkosi. Andifuna ubethwa kaloku amakhosikazi kuthi shi. Kutheni ungandiphakamisi nje pha? Hleze ukuhamba nomnye umuntu ngoku ndibe senkathazweni. Secaweni kaloku apha ecaweni nomnye uthethe ngokukhululekileyo shitshilile. Mhlekazi sisabulela. Kwakhona kukho apha umama wethu naye ngowalapha ephondweni esisidla ngaye uDeputy Minister umama uPam Chwete. Nankuya inkosi. Nkosi ke mama siyakubulela nawe ngobukho bakho ne-support sakho kule family. Le family ubukho benu ningabantu basemthethweni nibintuthuzelo. Masiye ke kwi-family speaker. Family speakers esekhaya utata u-H Jongile makaze nganeno. Uba ke kusiyagqitha.
utsutsuza apha Mali bathuthuza. hayi abantu abathatha Cela ukuba siya I think basasheke pha egreen. Okay, fine. Okay. Cela acknowledge. Thank you. Ndingene kulo kwesilandelayo ngoku. Ngena Oh, kwasana. ndizitsebe neza sobukho. Sikhona esobuso. Okay, fine. Ukhona mntamfundisi uSpeaker waseThekwini Municipality uMrs Weziwe. Okay. Emake lo yilo lothi seready lam babekwenza It's okay. Kwaye ndigqithe. Shit. Condition sharp. Thank you. Andilibalanga lolu luthi bendithe kuni kukhona lesayilungisayo kuyo. Xa ndine-chance ke ndiphinde ndiyifake ndingagcima ndiyitsibile. Singene ngoku kwesobukhwe esasebukhweni umzomboshe Mr. or Mrs. Umzomboshe esasebukhweni Zomboshe. Traffic. Okay. Yes. Uzawungena yena. Khona. Okay. Sorry. Paul. Akuze kubhuxolile. Akuze ubhuxolile. Iyahamba wena iyaqhuba. Sebethulile ke dadisi. Inoba sebegqibile mosuku. So right mosuku. Molweni kule nkonzo inkulu kangaka kasibali wam zothetha mina ngosibali jabulisa kuni tata baphethe inkonzo nekwayara torho notata nomama ndibulise nolutsha ubheke ezantsi hayi andifuni uwenza mathi ndumuntu wekhaya ngudadewethu lo ngusibali lo bhujo kuthiwa ke hlala nomuntu umazi uzokwazi uthetha ngaye hayi zawuthi gqabagqaba nje kancinci khonto ubhujo apha ekuthetheni kwakhe xa sikhumbula uyihlahlele le ndlela xa ke aqwalaselwa ngengqondo wathi mna soze ngigule hambe ndithathwa ndibhekwe esibhedlele wathi yigani okanye imoto ingozi emoto ndawuhamba olo hlobo mna shala ubhujo umuntu onobele kakhulu bancedile abantu usincedile lo tata and ayilelanga kude nasengqondweni yami into yoba ngomnye womntu oncedwe kwelaa khaya umbulelo wakhe lo wenze le nto tata sekhaya ngoba ngani oomatiloshe bakhwele noyona enqanaweni bathi ke ngokomatiloshe kungenxa yobani nanto ba sehlelwe bububo obunjina sihamba indlela enye wathi oomatiloshe kungenxa yantoni nakubekho inkcitho yempahla yexabiso elingaka masenzeni amaqashiso masiwenzeni nathi amaqashiso siyawabona siyawazi tata akho nto ngubhujo ndilekhaya mankomo ndiyakubulela mani uba usiphathele usibali mntonjini phakathi kwethu satsho sangabantu sakhekile sisityebi lo mntu ngentetho kodwa umntu wazi ubuhle bodwa uyafihlwa enye into nakhe nambona xa enomsindi esilwa wathi tricky guy ndiyabuza lo mntu lona une-kickboxing okanye une-judo brajo i-left and right ziyalingana nekhi lo mntu unjani mani inesiphiwo le bra ubrajo zange wathetha ngobupolisi ayimfanelanga zandibone negani lo mntu onjani mani inesiphiwo le bra ndabona omunye umphathi wam opolisa tata kulaa nkqubo kade queen ayihleki yona laa shep ayifani nobrajo yasoloko laa shep umfazi uyahleka brajo zangabe nje benothando lo mntu oompambane bahleka kozalo bhathi leka hayi zange ihleke brajo mani mntu wabantu ilingana nabantu bonke
ye tata bahlela abantu pha abanye andimazi bathi namhlanje hayi 2003 uqala kwabo iChristmas yabo yoba bafumane lams babe hey andiwazi la madoda the rest ndiyayazi kuvela amanye ngoku hayi besihlala apha mankomo hey usenzele izihlobo man loo nto iyafana nomyeni akho man yes sis nithetha into enye ninobele man endlini yakho kuphela abantu endibakhila abantu uJoe ubetha namhlanje ngomsuzu abayishomi yakho uzakwakha ngenethe philile le ndoda man nesiphiwo man brajo inkosi tata nami bendingazibamde sofika sengigqibile inkosi ixhego lakho Okay. Badla ngokuthi ke omama xa bethetha kwezantlanganiso zabo zangoLwesine okanye ngoLwesihlanu kuthiwe ke nansi pattern nansi pattern sesiyibonile lapho sijoyina khona omama badla ukuthi ndiyajoyina kule nto nansi ipattern ke yi-5 minutes siyibonile masilungiseke le ndawo ngosangena usithethe samaxesibe nasi nto ndiyilibele apha wena umowethu siyi-Anglican Church of Southern Africa i-AXA akuye kuthiwe nje tata umfundisi kuthiwa archdeacon or the rector of the church ngumowethu ke lowo asisikho seziyoni ncam ndifuna nale kicace ke when you address ufuneka uthi awuthi tata okanye upastor hayi it's the rector or the archdeacon siqhuba ngolo hlobo kumo wethu babayazi ke bebekhona izolo uba i-cathedral umolo wayo masikeze utata wamaxesibe kawuhlabile ingoma amaxesibe unontsapho utata wamaxesibe makeze sithethe okaneni noba mhlawumbi akafiki babuyile bafikile ndiyalikhumbula uba bebesemadlakeni nanku umnye ndimbona ithi induku yakho xhego lam induku yakho stick awunayo induku yakho ecawa lizalise idinga lakho Thixo kha kumbeka ivesi benyu lizalise idinga lakho khawutsho bethi thuthuza tata Nsoke ayike sende madolo heli all right mandibulise etempileni egameni lenkosi uYesu Kristu amen ndithetha ke ndisisithethi samaxesibe ndingumkhuluwe wabafana bonke bonke ukufola kwabo ndim omdala ngoku kubo igama lam nguheadman Jongile exoxa Lady Frey lo mfana singaye apha ndim owabakhulisa ngomngqusho neswazi elinamhlanje kuthiwa malingasondeli ebantwaneni ukhule nalo ke yena kumngqusho apha ndibeka igwangqa apha ndihambe ndiyophangela ukuze babe nemizi namhlanje bona bonke bagqithe entongeni kulithamsanqa okanye ilishwa umuntu athi engazange abethwe abe nomzi bantu bakuthi ndiwubulela umsebenzi ongaka olapha bendingayazi ukuba umcimbi kaMaselele ngolu hlobo ungalolu hlobo lilo
uMaselele uzalwa nguNathingeni. uNathingeni ngunyana kaKhanqa. uNathingeni noZiphangele utata ozala mna ngutata omdala onguZiphangele kulandela uNathingeni uyise kaMaselele. Basikhulise kakuhle abo bantu. Nangoba singafundanga nje thina asiyibasoli kuba elaa xesha lakudala lalingayikhathalelanga kakubi imfundo. Uba kuthiwa ufundile funeke nje ukwazi ubhala igama lakho nokufunda ileta, ugqibile kuthiwe mkhuphe esikolweni uba izawuba lirhumshile. Soze uzawutya imali lo. Sikhule njalo ke, kodwa thina zange sibasole ootata nomama ngenxa yokuba imfundo bekasinikanga. Hayi, sibathande benjalo, kodwa uThixo wasisikelela. Zange besilala ngetyiphe nezembe esifubeni engenankwembezi thina. Zange ndayazi elo xesha uba lingaze lijike libe njengoba linjengoku. Bathi uMaselele ezomfundwana banazo, uThixo basikelele kube lolu hlobo. Thixo usincedile kuyo yonke loo nto. Usincedile uThixo kuba ube inkwenkwezi lo mntana eqaqambe ngokukhawuleza phaa ekhaya, singayazi uba kuyibheka ngaphi na. Ngangoba uthe xa ingena kwi-ANC wathi mhleza exhagwe ebomvu ligazi, ebethwe ngamapolisa asekomane, wokukhomba izixhobo apho wayezifihle khona. Singazazi thina. Thezawubuza ukuthi sathi siyazi into yasixhobo apha kuye. Wawuzikhomba kumnye umzi olapha elalini. Saqala sakhuza. Sayisola into yokuba beyijoyinela ntoni i-ANC. Ngoba sasingayazi thina uba i-ANC ingathi take over i-South Africa. Sisithi uzifake nje ngozini ebekufanele bakangena ngakuyo. Kodwa siye emveni kwaxesha sabona sazisa nathi sajoyina i-ANC ke. uThixo usincedile ngalo mfana. Ungene emngxunyeni kangangoba ngonje bendingayazi noba unenkonzo kangangendlela besithi wakufika apha mna ndimngxolisele uba makangene enkonzweni. Kanti ungene waza kum wathi, bhuti ndinebhatyi. Ndilibhatyi yantoni leyo? Ndingamthembanga. Hayi, ndingamthemba ngoba ndingxola gqithi kubo mna ndibacenge. Ndisho ukuthi ke bethu ke thina siyavuya namhlanje xa sinje. uThixo uzayibona indlela yakhe. Sonke isiphelo sethu asikho esandleni somuntu. Uvuka kusasa ungazi noba wena ukuzawulala ukho, kodwa uThixo akukhokelele endleleni. Ndisho ukuthi ke bantu bakuthi siyabulela ukuba kube khonina apha nisiphathe ngale ndlela siphathane ngayo. Makube sekupheleni. Inkosi mayisikelele isuku lanamhlanje ilithamsanqele, into zonke zihambe kakuhle. Wonke umuntu olapha Thixo uza kumsikelela kuba le ihambo nale nhlalo nale meko ayinalishwa, inethamsanqa. Enkosi. Inkosi Xesiwe, Inkosi Nonzaba. Kuyabonakala ukuba kambe lento inkwenkwezi yahluka kwezinye. Utsho kaMandu kwavokotheka, kaMandu utsho ngonyana wakhe. Uzikolo beyamazi akayibhalanga noyibhala lento kuba ilapha kuye uyayiphila. Sangena kwisithethe esilandelayo ngoku. Commission we-SANDF uzawuculela ke icawe, kodwa uba unayo induku yakhe angatsho. Ukhona makaphakame. Ucommissioner we-SANDF makaphakame sizomculela okanye etsho ngenduku yakowabo.
masibe sigqitha. Ngosophakamisa utata Umki for isubs. Umki MKI, tata Umki for isubs. Ukhona utata Umki. Commission, ize kaloku commission. Shame noba keva kube sepe. Molweni, inkosi mfundisi. Molweni, ndicela uqala ngobulisa oMbathane. Ndigqithe, ndicele ubulisa oNkomo. Ndibulise uMinister wakwa-Defense, uSisiNosiviwe Maphisa Nqakula. Ndiphinde ndimbulele ngoba abe ne-foresight eyoba uJoe abe useve or ufumane ithuba loseva kwi-Defence Force Service Commission. Ndigqithe ndibulise uDeputy Minister wakwa-Human Settlement, uSisphem. Ndi-apologize, ndithi all dignitaries here present, kuba abanye andibabonanga. Ladies and gentlemen, nawe mfundisi, ngos-director kwi-program, allow me to say, all protocol observed. Indeed, I stand here before you today with a very heavy heart. I stand here representing the collective grief of all the Defence Force Service Commissioners. And I stand here in my capacity as the Deputy Chairperson of the Defence Force Service Commission. And I do not only represent those that are current, but I also represent the past commissioners, because Joe and I had the opportunity to serve in both sessions. And as I speak here about Joe, Joe the son, Joe a husband, Joe the father, Joe the brother, Joe a friend, Joe an uncle, and so on and so forth. We are all deeply saddened by his passing and the passing, in our view, of a noble soul. Allow me to also start by drawing strength by reading a very short line from the Thessalonians that reads thus: "For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring with him those who've fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who've fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord." The journey of Commissioner Joe Jongile, Bra Joe as we fondly called him, JJ as others did, we affectionately referred to Joe as one of our own, because Joe made all of us feel special. He was first appointed
to the commission in May 2015 and subsequently reappointed on the 1st of May in 2020 to serve yet another term. His term would have ended in 2025. Sadly, his journey was brutally curtailed. Joe was one of us, and I believe his spirit will always be with us to guide us. His passion and commitment was to serve and improve the livelihoods of the uniformed soldiers. He was a man of few words. He was a peace-loving and rather calm individual. It didn't matter what adversities we encountered, Joe was always the one to bring us together. With his low and very calm voice, we know that when Joe was there, it didn't matter how much noise we would make, and lately, with the use of technology, Joe would make a call and say, Jonga Hlophe, yehlisa umoya. Yehlisa umoya, sayilungisa lento. So such was the kind of the Joe we got to work with and got to know. He had such good interpersonal relations that transcended all levels. It did not matter at the commission who you were, what level you were. All of us felt when Joe was there, we were all special. Not only did it end there, you know, Joe was the kind of person that would remember our birthdays. Joe was the kind of person that would make sure that even our secretariat, if they had any mishaps in their lives, he would motivate that, guys, we can't just let this go. They may not be commissioners, but masenzeni into, asinawukwazi uyeka lento injena, masiyenzeni, and we would indeed do it. On our way here, coming from Johannesburg and different parts of the country where other commissioners that I'm with come from, we couldn't help, as we were reminiscing about Joe, to remember one time when we were in Maluti doing our work, because our work entails visiting different units of soldiers wherever they are in the world and in the continent. And it so happened that we were on the border of Lesotho and by Maluti side. It so happened that we delayed and left late, and our destination was Grahamstown. Unfortunately, due to weather conditions, we couldn't land in Grahamstown, and we had to land in East London. And it was at night, the airport was closed, and of course we may know people, but it was quite late for us to do anything about it. Joe just said, guys, take it easy, let me see what I can do. And guess what happened? In no time, Joe came back with an SUV and another car and drove us to Grahamstown. We arrived in Grahamstown. Of course, I think those that know you also know that he takes a time shorter than normal when he drives. So in fact, we felt that it was such a risk because the car he drove had all commissioners in it. And that was at a time when the road was being fixed between here and Grahamstown. And we were saying, only God will take us there. And indeed, he took us there. Because Joe made us fly on the road. During his first term of service, he served on the Policy Review Committee. But one thing that Joe did, he never really worked within structures. He was able to contribute across structures. And even at that time, because that was the inaugural commission, so a lot of work went towards establishing systems. One of the things that Joe introduced was the importance of going back to where we had been before, to go and follow up on whether what was promised and what we saw had been fixed or not. And on the day of his passing,
It so happened that something had disturbed me related to the commission. And I called Joe because I always did. His wisdom was always, and he was always available. And Joe and I were on the phone for over 30 minutes talking about the commission. I'll share with you a bit of what he said, but mainly what stands out, Mqhubi wenkqubo. One of the things that stood out during that discussion, we spoke about everything generally, and that was the nature of our discussions. We would talk about anything and everything, business, home, work, life, everything, and we did on the day. And I then told him towards the end that, you know, Joe, I'm worried about this, that, and the other. And he said to me, you know, Hlophe, I'm not Hlophe, my name is Sibina Hlapolosa. But I think because he couldn't say Hlapolosa, he called me Hlophe. And it's a first. I've never had anybody call me that, but I accepted it. He said, you know, Hlophe, lento lena ilula man. Uyabona eyona nto mna endifunayo kukuba funeka sibuyele and understand uba kutheni kufuneka sisoloko sisezimithingini. Ndiyadikwa mna zii-meetings. Ndifuna sisebenze, ndilapha mna e-Eastern Cape. Besikhe saya eBhayi, imeko yaseBhayi neyaseGrahamstown neyaseMthatha ifuna sibuyele. Ndifuna mna sibu. Then he went on and on talking about what we should be doing, stuff that I won't go into. But in the end, I then said to him, you know, Joe, you don't talk much in meetings, so I know you are an action man. I suggest that you pour your heart on the platform. We have a WhatsApp platform. I said, I suggest you pour out your heart. Tell the commissioners, because if you ask me, because he was sending me to tell them, and I said, I want you to do it yourself. They will listen. Where now you hardly talk, so when you talk, it's always something that changes the course of events. He then did, and you can imagine how it felt when we learned of his passing that same evening. I'm not even sure why I felt he needed to do that, but he wrote a message on our platform, and that had a huge effect on us, and it was not nice. So I just know and wish to say to you, as we were preparing to come here, one of the things that as I leave, I want to dedicate this to you, to the family, nabantwana. And Jongile, I am saying, ndiyagqibezela mphathi wenkqubo. Ndicela uyithetha le nto because I feel in it lies something that those of us that love Joe will hold on to. And it goes as follows. And life has no opposites. He was born with the guardian winds that have effortlessly been patrolling this land and its waters. He was the rock upon which unthinkable prospects will continue to be cracked open and pathways of future rivers will be forged. He is the timeless and indiscriminate wind that silently carries each grain of soil onto the steadiest mountain, the magician sculptor. Because of our love for him is as great as the cosmos and as light as the most brilliant breeze. He lives in each of us, and still life has no opposites. Like a guest from the distant reality of our forgotten aspirations, he arrived with the gentle rays of sunlight, quietly removing the veil of darkness. He is the embodiment of conditions wherein light ripens into life itself.
Because the unbounded love that loved ones have for you, you are here with us now, Joe. From life comes life. Life flows through life, and to life goes life. For this reason, life has no opposites. In quietness, I wake up to the profound meaning of your soundless voice and remarks, arising from the middle of this circle of loved ones and friends whose hands you ask me to hold today in your uplifting and shining presence. Unfailingly, you continue to teach us the boundlessness of life, because the rivers of life flow towards life. Forever, life will have no opposites. Sithi lala ngoxolo mkhuma, Mbathani, Machaya, Ngcele. Indeed, olwakho ugqatso ulufezile. Sohlala sikukhumbula. Inkosi. Masingene kwesilandelayo. Utata ebesendimsuse apha we-SAPS umki. Thank you. Asuba samculela kuba imizuzu ithiwe leli xesha lingaphambili. Sawuqhuba ngolo hlobo xa sithatha ithuba elide. Singene emxholweni. Ngena ke tata. Enkosi Archdeacon. Andizuchitha xesha lide, ndizawuse ndithi nje kubo bonke abantu abakhoyo apha ngokwezikhundla zabo nangokwamanqanaba karhulumente nqanga neentsiba zayo. Ndime apha ke ndigunyazisiwe ke nguSAPS, kodwa ndiselolungu likaSAPS, sendamshiya. Ndime apha njengomntu okhe wasebenza noJoe directly. Into endiyizeleyo apha ke kuzothi ke ngexesha uJoe besisebenza sobabini, mna ndibone umntu onentliziyo evulekileyo. Bekubakho amaxesha uJoe ndithi, Joe, suka kwi-leadership, nyukela kwi-management. Ndiyancina kodwa ke mandikhompla kodwa hey ayingeni kakuhle. Ndithi ke ndidibene ke noJoe. uJoe ngelixesha sele kwi-management. Uyazi kanti barhulumente into ekuthiwa yi-SMS. uJoe mani seyahlabhekeke kwi-leadership. Ndithi Joe, suka kwi-leadership, must remain apha kwi-SMS. Kodwa loo nto ndiyibone uba inhliziyo yakhe le inje, ayikuba mhlawumbi ungamjika noba sowuthanda. uJoe ibingumntu wabantu. Sithe ke sisawuva le nto noko inhliziyo zethu zabuthathaka. Bakhona abantu abebephethwe nguJoe apha ndibabonile, abezanga apha kuba kumnandi, beze kuba inhliziyo zabo zibuhlungu. Nawo ke ama-comrade wakhe ndiyawabona apha, into zoomaginxa. Ndiyabulisa nkosi zam, ndiyayazi into yoba kubuhlungu kakhulu ngokumkelwa kwenu nguJoe. Nathi sisipolisa noxa ndingaselilo, kodwa ndicinga uba bandinikile i-clearance uba ndingathetha loo nto. Kubuhlungu kakhulu le nto yenzeke kuJoe, ingakumbi indlela ahambe ngayo. Kodwa ke kuthiwa sawuhamba ngendlela ngendlela. Akho mntu uyazi into yoba uyawuhamba hlobo luni na. Into nje ndifuna ukuyithetha kusapho lakwaMbathane noNkomo, ndifuna ukuthi lalani ngeli cala linenxeba. Libuhlungu lona, kodwa ke
uThixo ebeninikile ikwanguye othabathileyo nendlela uJoe ebeze ngayo nendlela ebezawuphuma ngayo bisaziwa ngumuntu omnye uJoe usishile kubhlungu kona ukushiywa ngumuntu onje ngoJoe kanje kuba uJoe ngumuntu wesport into ebesimazi ngayo kula department uJoe ngumuntu ebehamba nabantu bonke bekusasoze kubekho nalinye ixesha apho uJoe kukho umuntu okhathazekileyo andifuna utya xesha lakho ke bawuphethe inkqubo ndifuna ukuthi nathi sithi sizinkonzo yasesipoliseni tutwini enkosi ubuya nje kanumva bekhange sisifumane isithethi sekhaya bebesepha emangcwabeni begqibezela into zekhaya utata uJongile okanye ke uH Jongile ukhona ngoku fikile sethethile utata umzobhoshe hayi ke kaloku akufunanga into yokuba ndibashiyele abo ngemva abantu ngoku ke sizawungena ngoku ku-MK u-MK ke uthe uzawuzenzela elakhe igwijo kanti ke ne-ANC zazenzela igwijo over to you Sasitshile mkhungu ndlovu thambo yabo athi zinyongeze thambo yabo athi ubhoda magehle thambo yabo asitshile mkhungu ndlovu athi zinyongeze thambo yabo athi ubhoda magehle thambo yabo asitshile ngo-61 thambo yabo athi zinyongeze thambo yabo athi ubhoda magehle thambo yabo asitshile mkhungu ndlovu thambo yabo athi zinyongeze thambo yabo athi ubhoda magehle amandla Nkosi mphathi inkqubo Archdeacon Reverend E.N. Machai mandibulise bethu kumuntu wonke osemnqubeni molo kwaya ndihlala phaa ke emaqabane abangandaziyo kulaa ndawo namhlanje ndilapha molweni maniqale bethuna ngokukhahlela ngokufanelekileyo uba udiya sawuthi bawa ke bawudiya noba uba umncinci kodwa sawuthi bawa in terms of age upremier wethu utata udiya sikhahlele kwiziphathamandla zonke noba ndizibizanga ixesha ingathi sinengxaki ngalo tata upremier siyavuya asiqali ukubona phakathi kwethu siyayiphawula nento uba unawo umqalaphela ngathi singabantu wena abanokukhathazeka okuninzi imeko yethu kwaye ke iliso lisenkungwini tata upremier libona kakhulu uba lisenkungwini lona
abandiya khona ke premier ungadinwa diya xa sithi xa sifika nangoku uyafika uba ke sathi nkqonkqonkqo uthi sokwazi namazwi wethu sivula singatsho noba singobanini. Mphathi nkqubo mandibethe ngolu hlobo. Apha ndimi ndimele ii-hundreds nee-hundreds zabahlobo bakaJoe kwakunye namaqabane wakhe apha edabini lenkululeko. Uyabona ke xa umele umuntu onjengoJoe obenabe ngolu hlobo uye ungaqiniseki uba mawuqale endaweni ume endaweni. Ndiyazibuza uba really where does one start to reflect about someone that you had known for over 44 years, uJoe Jongile. Andikho sure kodwa kanti kufuneka ndiqalile. Okwesibini ke ndifuna ukuthi zibekwa nje Tata uPremier neziphathamandla zonke bethu ezikhoyo nesezihleli phantsi into ukuthi as umkhonto Liberation War veterans senzakele apha ngaphakathi kumka kaJoe ngale ndlela amke ngayo. In fact, I want to believe that the entire nation is deeply hurting. Ithi ke loo nto abanako sincedisa bethuna mabasincedise. Asixakanga ngempela uba sinozigrumbela kodwa ke sithi masiyame ngomthetho uba kwenzeke ntoni. It is so puzzling. uJoe joined the struggle, armed struggle ke xa uthetha ngayo akudlala. Immediately amabhulu akhalaza ayazi uba tyhe le ntwana yakabani isapha edabini injalo nje ilapha emkhontweni. Umlomo ngonyama uvuleka that day that you join the armed struggle, underground armed struggle uba ke sisebenza ngaphantsi. I'm saying uJoe left the country Dlamini lakhe atsibitele uJoe atsibile impompo uJoe anyathele ezambizi uJoe engakhange wadliwa zingwenya engakhange wabhuqa ngasikhephe engakhange wamka namanzi. uJoe he has gone a very very long route. Okokoko iroute ebeyihamba ingu umuntu ekufuneka soke ecashile but ngoku nanku uJoe ezowudutyulwa zezikrelemnqa singazaziyo ehlele endlini yakhe edlule zonke izindawo. Kodwa ke thina ke masoja kaThambo masoja kamdala satsala iprinciple phaya kwezambi zakwaZulu zakuqala. Zona zazingawuvumeli umkhonto webutho wephantsi. Xa uwayo ziyawuthatha zitsibe phezu kwalo wayo zithi uyadela wena sowulapho. Sitsho ke nathi sithi into zakuthi into wakaJoe mayingalinge nakancane isityhafisa masibheke phambili. uJoe ke sawuthetha into enye kubetha umntana apha mfundisi eklasini ngotishara nku yintoni makodini nikhobiselele ntoni entwana bekwi-composition ekuthiwe injaya kuwethu inye cabale nje kulo mzinye imhlophe nebala libomvu athini yabaleka iyathanda uzinge nomnye wabhala lo inye le nje kanti into abathetha ngento enye nathi ke basithetha ngoJoe omnye sawuphinda-phindana kathi omnye uzaxoka uba kuthele enye into ngeyiyo le ayiyo. uJoe mna ndifuna umfanisa nkonzo yasekhaya nala can ye-beans. Yabona i-can ye-beans musa ufika apha ngaphandle inala phepha lidrosha i-beans naba yi-40 nolwali phepha yivule tyheni zii-beans nyani. Ndifuna ukuthi uJoe beyincwadi efundekayo ivalwe njalo. Incwadi efundekayo uJoe akanithi uba uyilantwa yiyo kusasa nasemini nalonke ixesha. Akafani ke nale peanut butter peanut butter la bhotile uthi gqinga ibhotile nekati namabhovu amakhulu uthi woyi kubhabhazela kanti hayi peanut butter akho ndibithile. uJoe ke ndihlangane naye ke mna ke phaya eSt John's College. It was in Chile about 44-45 years ago. Yabona ndiyayimwela ngebe bikhwazo yapha inenwele ezinde. Enwele ezinde ukuthi Joe khala abantwana and udlala iwing. Yabona udlala iwing ngosibala kaphambi abalapha. Let's play one uJoe. uJoe is among a group of students apha ezihlala pha eseminary Roman Seminary pha ngaphesheya.
bafunda apha eSt John's. Umhlolo wokuqala. Yenzeke njani? Hayi uJoe. Ingathi babeyaphanga itikiti bawufundela ubufundisi kwaze kwaChakacima. Zama ukuthi uJoe ukuthana ngemaphaka obe nguChakacima othile kodwa walapha uJoe. Kanti ekugqibeleni uJoe uzawugqibela eyindoda uyayibonakala boyayithanda inkonzo ngelo xesha. uJoe ke uzibalule sesitshilo esinye isithethe apha. In rugby, he became captain of St John's College in 1976-77. Wamhleni lapha enqindini uJoe kakhulu kangoba I think given the opportunities as right, uJoe could have easily become a champion of a Pagula League. Payaki bobbing and weaving skills, uJoe. He earned a name called Joltin Joe. Joltin Joe, Kumla Kim Gokaba Joe, our lap on a weekend. Joltin Joe, Lunapav, Unamachamba and Yamal Joe. I take about that. Damn Jonga Pesus and Gumale, the Buya or I am saying. uJoe uzawulwa on a weekend uJoe kanti sengena zimkena ezakuthi uskip country nansi yapha opponent box nathini papa iya shadows parisha pa wayepho opponent uJoe ke ubemhle bethuna enqindini uJoe ebeyilento niyaziyo. I would like to say ke kancinci nje uJoe ilife lesikuyo it's a journey. uJoe apha ndifuna uya kwinto ukuthi how did he find himself involved in politics. uJoe apha uhleli phaya enokude emthatha mhlawumbe uzwazi nokumthatha. But in the process yokuhlala wadibana nezethu zineseli yazo phaya umkhonto. uJoe uyathandeka mos. Unomtsalano uJoe ndiyanditsala abantu uJoe uba nobuphi noba kunini soze ngamthanda uJoe. Ufuna kavele umbambalwa abakhona. So ke wasibona sele phakathi kuloo sele zapheda izinto into zajika. Kwafuneka loo sele leyo i-retreat. Bangiso, Elias Elliot, like uyazi, nomnye umuntu ukhoya. uJoe wasifumana engena choice but kufuneka abe ngaphandle otherwise uzawuphela ebanjwe ngokukhawuleza. Joe in exile. Fika napha sesikhona. Ngelo xesha ndifuna ulungisa into futhi abazingozi kwasekuqaleni nje so that we remove all confusion. Thina usibona simi apha nje leadership yalapha eThekwini Cape yomkhonto le. War veterans. Yabona ke zininzi into esenzeka ngoku. Noko xa uthetha ngathi ungathi MKVA asiyiyo. Liberation War veterans zomkhonto wesizwe. Fine. Sifika pha ngaphandle ke samkelo pha ngamadoda ayemakhulu. Othi owarthambo bekhona bezingukhele manje uyosibona kwi-camps. Belapha oAndrew Masondo ukomisari ezinkulu basixela uba ebonani ke bafo bam apha emkhontweni we've got a motto that says discipline is the mother of victory. Yonke into oyenzayo mas uyenze nge-discipline eyodwa eqaqambileyo. That is your road to guaranteed success entweni ozenzayo. Yabona ke le ndawo ndithetha ngayo yase-exile nasemahlathini ibinobunzima bayo ndilezindawo. Bekufuneka phaya uzusurvive, you just close the curtain. Ubucinga udadewethu hayi wenda zange ende wathini kwaChakacima. Khupha loo nto uvala i-curtain then you'll survive. Because ngelo xesha ndithetha ngalo kwangekho nethenjana uba ngaze kubekho into yokuthiwa nguFebruary 1990. So ubuzawube ucima thiza khupha otherwise uyazikhomba uqhawule. uJoe bethuna kula life ke ndithi iyademand exile. uJoe was a spice, was one of the spices zethu. Uyawufika umbone uJoe kunesiqhu around him. Baloku uyasika and futhi uyahlinza kodwa ke nawo kwakho baloku ubomjonga umuntu othetha kakhulu sokokuhle ungabe uyaxoxeka ukuthi kodwa ke umuntu othetha kakhulu kusokokuhleko sukumphazamisa myeke. Uyawuphoswa ngamabala ebele kubuza babulu inyalo lithethayo. But ke bethuna still reflecting about uJoe and his contribution. There's a very big contribution that should not be forgotten about Joe. Phaye Angola ingcongconi zapha azifane ezalapha. Ayazazi lama comrade. Eziya zapha when they sting you uba nemalaria le deadly.
And as such, what decided, no, let's have a unit, to address or quickly about the first aid in simple terms. Or to administer the injection to Ulu and malaria has taken lives of many of our comrades. Ujoke Pagla unit, Mandibal Lelonto, because he has saved a lot of lives in MK. Kandi kegela uyanga khona. Bethuna abantu base South Africa basithandile singumkhondo wesizwe. Kakhulu bangabe ke mhlambe phoxeka kodwa bona basithandile nikhumbula uba ndimamela abanye kwenye game ndikhwele eteksini ngelaa xesha lasatshisa. Uthi lo mfo yemadoda yadubula ntwana ze-MK. Iyayikhele ziyibeke efesireti vule nje sithi dubula ngapha dubula ngapha duma hayi ke ngoku. Ewe kona ndizama ukuthi okwethu ke therefore is that ababantu let's restore our image. Sisithi emawuthela emntweni sathethelwa thina ngoku. But nathi masingazenzi izinto ezawuhamba igama lethu zisiphoxuza. Uba niyababona ababhuti nabatata balapha ngaphambili bakule uniform bakuyo. It's an effort to try and say sifaneleka sibabahle. Sibahle manje sibona mona. Ukhona so nobe khona unotsho. Ujoke uyabanjwa phango 85 senza uphela mfundisi ungathi usondele stu. Ubanjwa ephezulu kwasikafole sakha indlu pha. Ujo athi ndabona nokhalba kuyonakala ndithi kuliphambi kwam dak. Stena but kwabe kwarongo. Yabona ke I just want to remind us all into ukuthi abatata balapha basithi have gone through othe wabanjwa yena uyayazi. Because once amabhula kubambe mbuzo oqala baphi. Awuthi obani impama sehlanga lenqindi bakwethini siyaphanda nawe uyaphanda ukuba nophanda omnyakanyaka. So ndizama into ukuthi bethuna uJoe has gone through all those hardships. Apho bekufuneka ke xa kunjalo kanye ume uba ndingumuntu weNC mna andizojika. Thina ke phaya ke bethuna lamaqabane asithi MK besiphekwa pha. Besimkhupha ucomrade bahambe usimela inside the country. Xa siqinisekile ngayo ba le ivuthiwe all round politically, morally, physically and otherwise simkhuphe kumuntu. So nditsho ukuthi ke bethuna le hambo iya njengoJoe namanye amacomrade afana naye ibihambo ebe idemanda kakhulu. Ebifuna abantu abakwazi uyimela enyaniso nento abayimeleyo. UJoe ke uthe xa sehleli phansi ke abanye bavile besuka emapoliseni ntathu umkibe lapha. UJoe wavele wane passion eyodwa towards farming. Ndithela ngoJoe ndiyamgqiba. Now uJoe le farmer yakhe ke besayi ku process yoyidevelop. But ke abamaziyo uJoe ngumuntu one passion no focusayo kwinto yenzayo ne vision ebiclear kakhulu. Sizama ukuthi ke lonto lesiqaphele siva nje kabuhlungu uba uJoe elophupha lakhe belingaligqibi lathi ncam. Joe has left behind a very rich legacy of selflessness. UJoe mos uyanika kamba na kutsha uyayazi baphezulu. Cha ndingathi phakama ungabi naxhala. UJoe ubele bakhe nalantu of giving. Ne? Sawuthi xa kuphela inyanga sadibanisa into ezidibanisa sithenga ukutya afika uJoe mepha esitratweni. Kwamntu udlulayo yizani nizothatha abantwana basekhaya niyanazi niyini madoda masibanikeni madoda abantu phisa ngokutya kwethu Joe. So ngumuntu ke benenhliziyo ebenjalo, willingness to assist, willingness to reach out, ebene healthy lifestyle Joe sivile ngaye apha uba into ayiphilelayo igym kusasemini ngokuhlo bicycle yakhe besandithi kum nakhona nzathi manje ushiwa ngapha alwa north ndibuye ndicyclist ndakwa namasikizi ke ngokuba lokunaka mncane bethuna ndifuna ukuthi phamba ndihlale phansi kunesaziso apha esibalulekileyo ebeseka sinqunqu ngathi singasishiyi. Tomorrow there's a march in support of the people of the Palestine
kula za atrocities zenzekayo phaya east phuniyayazi lo ngquzulwana Maselele ngabo okoko kwadubula abantu 45 years ago 1945 till today so ke kunemarch eorganizayo noko kuyaphakanyiswa njengabantu abakhwela usupport into ezi-progressive imarch iqala ingomso 11 hours from Eastern College to the city hall ngaloo mazwi ke amafutshane bethuna toka Jongile kangoba I think the best that can be done comrade Lucky is that abantu abasafuna ubhala ngoJoe I may not have reflected everything about Joe. Omnye umuntu unento yakhe nomnye umuntu unento yakhe une-experience. Ndicima abantwana bakaJoe, Fumbatha and the rest, bazawuvula inyobo yoba people can make some little tributes and write-ups. Bazithumele phaa, the family would love to compile a booklet eyawuhlala ihleli. Amandla. Okay. Bekuthiwe mandiyeke ke idlale kancinci kuba kule background nguJoe ngenqu obongayo. Ake simamele. Wafakala upamno ndushu Wokuwa komkulu omkulu kafota Yezekijaba Wanquma abantu boMzantsi Afrika Zavuya izigidimi Zanquma kwakhe angeke ahlangane amasiko Uphakele usikli Wakunyosha zokubaleka kavota Nomalana unyana wakhe oyintando Woyina Sizwe soMzantsi Afrika Kakanani nimanyane Kuba unyaka uyavuma Unyaka uyanikhomba Unyaka umanyana Unyaka ubasibone ngenhloko Sikhiphe sikhike sikuzoselele Siqale apho sasiyela khona zikokeli zethu Mandela Sisulu Mbeki amaqhawe nendlovu zesizwe kanti baphila nyawonke into somahlangu into somnini ndithetha ntoni namadoda bayaphi nawo maqedi indaba igabana namhlanje asikamphupululi nawo maqedi indaba olutsha wakuthi masimanyane madoda sijoge emzantsi isizwe maqhawe omkhonto esizwe kokelani phandle kuyabantu endlini akwintwa amaqhawe omkhonto esizwe zabanjwa iintsana zakowethu akwintwa abasebenzi madoda ziphina into zomxenge ziphina into zithetha inyaniso zodwa madoda ziphina into zothambo otshebede licephe lokuphaka inkululeko jikelele lilitye lokusitha abamaqhawe jikelele sisitya sokuphaka isikutya kwenkululeko jikelele likhaka lokufikela isizwe jikelele makube camagu kube hele baphuma abafazi aphi namadoda ayaphi namaqhawe madoda
baphuma bafazi emzini ngaba thina soyisiwe yini na bathothwa mkhothi wesizwe koshelelani phandle bafikile endlini mnqicilile Sizawubiza ke ngoku ohloniphekileyo upremier wephondo ubawo ulubabalo Mabuyane. Nkosi kakhulu bawo ongu-program director u-Archdeacon okwayi-rector yecawe umfundisi ke uMatshaya nebandla lamatshetshi lonke ndinike ke imbeko kwinkokheli ezikhoyo apha phakathi kwethu namhlanje ikhaya lamakhuma nonkomo abantu abazizihlobo nezalamane kwelikhaya lizibona linyembezana namhlanje inkosi ebesele zikhanganyiwe ezikhoyo wena ke Chawe nawe Megebe amagqala omzabalazo enkululeko yethu namajoni omkhonto wesizwe ndibulise ke kananjaqo kubantu bonke abakhoyo apha namhlanje abazokhunga le family aba balapha enkonzweni nabo bakumakhasi onxibelelwano sapho lamakhuma ombathane ononzaba okhanda nyawana silapha namhlanje sizowulilisana nani ngenjongo yokucuntsula kule ntlungu neli lifu limnyama lithelana igubungela ngokuthi nishiwe ngunyana utata umyeni ubawo ucomrade uJongile ndivumeleni ke ndiqethisa amazwi ovelwano nentuthuzelo kuni bononzaba ngesehlo sokushiywa kwethu ngesaquphe yile nkokheli amapolisa ke andithembisile okokuba enza unako kwaye asemkhondweni wezaphulamthetho siyathemba kungekudala kuzawucaca icala we indeed pass our sincere condolences particularly to his wife uSisi Jongile nabantwana as they must navigate the rest of their lives without their beloved pillar of strength. May the Lord Almighty nezinyanya zamakhuma zibe ngakuni zinomeleze ngelixesha lobunzima ngaloo mazwi ke sithi thuthuzelekani uThixo uza kubapholisa lamanxeba nezinhlungu nijongene nazo kuba bawurector kuthiwa mos inhlungu zakaloku nje azisenakufaniswa nobuqaqawuli obuseza utyhilo uba ke uIsaya benofika apha ebezawusikhumbuza into kokuba inyama lesiyibonayo butyana
masibeka amaqhala ethu kongasentla kuba ilizwi lakhe lelakanaphakade. Fellow mourners, as the African National Congress, we are deeply disturbed and hurt by the violent and heartless manner Comrade Joe Jongile was taken from his family and our movement. We cannot even fathom the trauma that his family was going through when his assailants attacked his home on that fateful evening of Friday, the 14th of May. His passing sent shockwaves in our province, and I would like to extend our special word of comfort to the former combatants of Umkhonto weSizwe who were in the trenches with Comrade Joe Jongile. And his death cuts deeper in their souls too. Siyayazi ke maqabane nina bamaziyo kuba ebengelilo negwala. Yiyo lento umfundisi ndibane engxaki xa kuthiwa amaxesha amaninzi igwala kulonina. Ewe bhele andikaliboni igwala emakhumeni. Kukho neenyosi pha. So nam ndiye ndixako xa kufuneka ndilwile uba ndizawubalekela phi kuba kulo mama akukho gwala. So uComrade uJoe ebelidela kufa. Wawungeneza uyojoyina umkhonto weSizwe kanti yakoyika ukufa. Kuba enye yezinto awuyilindele kukufa. You had to be prepared into yoba you will die for this country. So uthe ke xa ejongene ke nenkosi yakhe wathi ukuba nguwe lowo yitsho ndize ndihamba phezu kwamanzi. So wayesenosweleka e-exile njengoba bekusitshiwo apha izinto ngezinto bebehlangana nazo pha kodwa uThixo ke wayengathandi. Imeko ke yokusweleka kwakhe isifundisa lamazwi enu mfundisi athi ekudliweni kobomi sikwasekufeni kuba asiyazi uba sizawudibana nokufa nini na kanjani. Into endiyiqapheleyo uComrade Joe Jongile wayeneminyaka esixhenxe qha ngokwakwakusekwa umkhonto weSizwe ngo-1961. And on the 20th anniversary of umkhonto weSizwe ngo-1981 uComrade Joe Jongile wakwazi ukuyojoyina umkhonto weSizwe enqumla kulamathafa aseLusuthu. Yaba ke sisiqalo of his long illustrious service to our movement, which saw him enter uncharted territories in countries such as Mozambique, Angola, and received military training, all in the name of liberating the oppressed masses of our people from the apartheid regime. Silapha sizowunika imbeko nokukhumbula kuba sisazi okokuba aba balele ukuthula bavalwa sithi amehlo bona bavule thina amehlo. Siyayazi majoni omkhonto weSizwe naningazabalazeli okokuba izinto zinikwe nina zize kuni kodwa imeko eniphantsi kwayo uninzi lwenu ayixolisi ayimnandanga. Ndiyafuna ke ukutsho ke kumphathiswa ojongene nelicandelo lenu sizame ukukhawulezisa zikhona intshukumo ezenziwayo ezikhokelwa yipresidency yokuzama ukulungisa amakhwiniba ngamakhwiniba anokokuba akhona ekunganinikeni okunifaneleyo nesidima enisifaneleyo sokulwela inkululeko yabantu bakuthi. In my work for the African National Congress, I've had the privilege of spending time with Comrade Joe Jongile and many other former combatants of Umkhonto weSizwe. In all of them, there is a high degree of humility, discipline, and their patriotism and love for this country is unmatched. Kuba ngamathandazwe okwenyani. The one word that best describes Comrade Joe Jongile and his generation of cadres is selflessness, because you can only sacrifice when you are selfless. Comrade Jongile was a selfless person, someone who thought for others before yena, someone who is generous and kind, someone who gives
to others without looking for personal gain. That is Comrade Joe Jongile, we have known and loved, an internationalist and revolutionary par excellence. Yiyo lento umaduna apha esithi ngomso sina lambhikisho sinawo pha wokucela ihlabathi. Siyavuya ke into kokuba iEgypt isincedile ukuzisa inzolo okwethutyana pha kulamhlaba kaSirayeli. Siyacela into yoba amaSirayeli ayeke ukubulala abantu basePalestine. So uComrade Joe Jongile yenye yezinto eyayimbangela uba ayozabalazela inkululeko yabantu. Inkululeko yethu apha eSouth Africa ayinantsingiselo xa abantu baseAfrika bengakhululekanga. Ayinantsingiselo xa abantu behlabathi bengakhululekanga. Sifuna ilizwe elingenazibhamu. Sifuna ilizwe elinenkqubela phambili. Sifuna ilizwe elimanyeneyo, limanyana ngapha kwemida yesini nebala. It is his selflessness that unleashed his revolutionary traits, because he could not fold his arms while the masses of our people lived under the brutality of the apartheid regime. He understood it very well, okokuba le nkululeko funeka siyilwele. The contribution of Comrade Joe Jongile to our liberation is etched in the annals of our history. A few days ago, I relieved some of his operations within the ranks of Umkhonto weSizwe through a tribute article that was written by his comrade, uComrade Ntsimbi Kakubukeli, where he describes their planned mission to avenge the assassination of the late Comrade Christian. Comrade Ntsimbi says the mission was aborted when they realized that their attack on the apartheid forces could lead the enemy to shoot the masses who were embarking on a protest close by. He says Comrade Joe Jongile volunteered himself to go and speak to the masses and have them withdrawn from the area because he was determined to see the operation proceed. However, there was a high risk that the masses would be killed by the enemy forces. In his own words, he says, and I quote, "We were people's soldiers, not mercenaries. We had to think about the masses," close quote. That is the kind of discipline and leadership acumen we have come to know of Comrade Joe Jongile in the echelons of public administration. After the advent of democracy in 1994, Comrade Joe joined the South African Police Services to protect and serve the people of our province, a task he performed with aplomb during his tenure in the VIP protection unit. Since 1994 until his retirement, we did not have any incident where the safety of our people he was protecting was compromised. That indicates his level of professionalism and dedication to his job. We are certain that Comrade Joe Jongile lost his life in his home, which is supposed to be his place of safety. The manner we have lost Comrade Joe Jongile leaves a bitter taste in our mouths. Isishiya sizibuza imibuzo wokuba abantu bakuthi kufuneka bazive bekhuseleke phi. Thetha ukuthi umsebenzi osisenawo umkhulu kakhulu. Earlier on the 14th of May, the day Comrade Joe Jongile was murdered, the Minister of Police, Comrade Bekicele, released crime statistics for the fourth quarter. Little did we know that Comrade Joe Jongile will suffer the same fate as the people have lost. We have lost to violent crimes in our country. The crime statistics points a grim picture of violent crimes in the country, with 4,976 people murdered in the first 3 months of 2021, between 1st January to the end of March. Worryingly for us is that our province has recorded double-digit murder increases of 21.5% during this period. These are not just numbers. Ngabayeni babantu apa, ngamakhosikazi abantu, ngodada nomama, ngodade, ngomalume, nabantakwethu. Siyafuna ke lento ye-crime siyijonge, ingakumbi xa sijongene nophuhliso lephondo, kuba akukho bantu bazazokwazi utyala imali xa sinephondo ekuthiwa lingu-number 3 ukulandela iRhawuti ne-KZN kwiimeko ezinjengezi. These are also sons and daughters to someone out there
We must understand the hurt and anguish these murders have leave behind in families, in workplace and communities at large. The South African Police Services says the casual factors for these murderers include arguments when people had gathered around social spaces and during robberies in residential and non-residential areas, which is what is reported to have happened up at Jongile. I must be frank, fellow mourners, that government alone will not win the war against crime. The people who attacked the Jongile household on the 14th of May and senselessly murdered Comrade Joe in cold blood in front of his wife and children took valuable assets from the house. Very soon they are going to sell those items to someone in our communities. We've got to stop this. When they do that, we urge members of our communities to alert law enforcement agencies so that they can bring the perpetrators of these heinous crimes to justice and give the Jongile family and all of us a closure. If anyone buys stolen products from the murderers or from the murder scene and keeps quiet, then they will be an accomplice to that particular murder. The perpetrators of this murder of Comrade Joe Jongile are not aliens. They live amongst us in our communities. It will take a concerted effort, a concerted community effort to bring them to justice and prevent a similar attack on other families. The high rate of crime in South Africa deserves a serious dialogue. It is getting out of hands, whether we talk murder, rape, or gender-based violence and femicide. Criminals are seemingly having a free ride and have no regard for human life. I'm of the view that criminals are taking advantage of our corrective justice system as they do not fear going to jail anymore. If our corrective justice system is broken, let us fix it before criminals turn our country into a country that is a country of lawlessness. As South Africans, we govern, and we must claim back our streets from criminals. As we bid farewell to Comrade Joe Jongile, we must commit, comrades, to fight all forms of crimes in our society and recommit ourselves to the renewal program. Because ukuphelelwa kwe-ANC sisidima kwi-society, kukuphela kwe-society, kukuphela kwelizwe. Siyacela ke ba ama-comrade onke azame ukusondela kwi-ANC, nisebaninzi xa nibangaka nizi-commissars, nincedise i-African National Congress on its renewal agenda. It's now or never. Ngcono sivume sonke into kokuba ngcono sifele into ezawuphila endaweni into yoba siphilele into ezawufa. Abantu base-South Africa baxhomekeke kwi-ANC. ANC ayisingombutho wankokheli, asingombutho wamalungu, lilifa labantu base-South Africa. Then remember ke my comrades, see leadership your province, we've got a political education program eziqhubayo. Kule veki zayo we're hosting uComrade uTata Umbeki for 3 days. Ezosebenza nathi apha kuba sithathe isigqibo siyile province ngokucinga le ndlela engaka ihanjwe ngabantu base-Eastern Cape. Omnye uqabane tata umfundisi bendibalisela uba e-exile bekuthiwa xa kuza kwenziwa i-deployment back to South Africa njengoba uComrade besitsho apha uMaduna, kukhangelwa abantu abanelanguage ezawukwazi uku-integrate kwii-societies nge-society. Bekuthiwa xa kucingwa ngoLimpopo no-Northwest nezinye indawo kube nzima ufumana amagama aneleyo, kuthathwe la magama ase-Eastern Cape angazi neso Sotho ahamba ayodeploywa kweza ndawo. Yiyo le nto nanamhlanje sisabuyisa abantu base-Eastern Cape abaswelekele kweza ndawo, not that babehlala phaa kuba babe kwi-deployment mission. Ndiyacela ke into kokuba siphinde silumkisane xa ndizawuhlala phantsi mfundisi ngokokuba i-COVID-19 ikhona kwaye sibona umsinga wesithathu usondela. Yes, as Eastern Cape we still have relatively low numbers, but yes, they are growing at a very sluggish rate. Let's stick to our non-pharmaceutical interventions. That's the only cure that we have. Even the inoculation that we're speaking about, or the vaccination, ayilochiza, kuyagonywa nje ukuthibaza amandla entsholongwane. Abantu mabanxibe iimasks zabo,
bantu abadala bahlukana noye emingcwabeni. Abantu, we are really serious mfundisi. Abantu bazigcine bebhekelele kubanye abantu. Siyibonile apha e-Eastern Cape sithe sawuncathama kuloo nto sakwazi ukuyimaneja le situation ye-COVID. Siyabacela ke abantu bakuthi bayihloniphe. Mna zange ndayiva imbali yokusweleka kwabantu abayi-11,600 nge-12 months. Abantu aba-more than 55,000 kwi-country yonke nge-12 months. So this is deadly, this is catastrophic. Masingayivumeli uba isondele phakathi kwethu. Masincedisane norhulumente silwe nale ntsholongwane. Once again, as I sit down, we wish the family the strength to overcome this difficult period. Comrade umzamo omhle uzamile kwaye noGqatso ulufezile. Awunoba liqala le-ANC uGqatso ungalufezanga. Enkosi kakhulu, hamba kahle Mkhonto. Siyabulela. Inkosi Premier, xa kuthetha Premier ngutata wephondo, unelungelo ke lokuchaphazela nezinto ezityumzi ezinjenge-COVID. Siyabulela kakhulu amazwi akho, and especially njengoba ndishilo ngobukho benu, qinisekile le family ifumana eyona ntuthuzelo. Ngoku songena kwi-family tributes, abantwana mayizeke la group izocula, la group izawucula for abantwana ngaphambi kwezi-tributes. Abantu bazawucula bayi-4, bekuthiwa bayi-4. Hofu noba bangaphi namabese bazocula. Abantwana balunge ke. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the work thy hands hath made. I see the stars, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, which joy shall fill my heart, and there I bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh Nkosi Thixo wam, xa ndisekulahlekeni, xa ndithi
thinka konkokwenzile ndibona inkwenkwezi ndivane zinguthubo amandla akho abonakaliswe. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! Mabeze ke. Mabeze ngaphambili abantwana. Ndizawubulisa ngomkhulu umbulelo oqala nangona ingelogunya lam uba ndibulele kodwa ndiyabulisa nangembeko nangokuzithoba kungazenzisiyo and also observing all appropriate protocols kukho iinkosi apha neenkokheli. Uyavakala? Okay. Ngabantwana basekhaya, igama lam mna ndingufumbatha. Ndingunyana wokuqala apha ekhaya. Siye sithi xa sigeza apha ekhaya, ndim ityani at the end of the day. So ndiqonda mandibabulisele abantwana basekhaya before bathethe. Ndizabakhulula bathethe bona. Mna ndawuthetha mva xa begqibile. Enkosi. Good morning to the church at large. I am Avene Jongile. For everyone that knows me, knows that I've always called Ujojo because that was a very foreign concept to me. But today it seems fit to call him Tata. My father was a man who went above and beyond, not only for his children, but for everyone around him. I have never felt like he was never there for me at any point in time. If it meant that he had to watch a match at 8 o'clock, a hockey or netball match at Gini, he would be there with Impempe Yake standing right behind me, encouraging me to push. Or if it was a music concert or drama production, he would be at the gallery cheering me on. Utata was more than just a father to me. He was my best friend, my protector, who I knew was always there to pick me up. Ujo took pride in the person that he was. He taught me what it meant to be umXhosa, umXesibe. One of the memories I will always cherish is a weekend we spent at Mount Aleph, which is known as eMaXesibeni. It took so much convincing from Mama to get me to go because one thing about me, I'm not one for long road trips to places I don't know or don't know anyone. Tata, the entire car ride was selling me this idea and trying to convince me that this trip would be enriching. Side note, in fact, he'd be like, Avene, asifika park into mom. Yeah, so born, so much sonke.
And he tried to convince me that the trip would be enriching and what a rare opportunity that it would be. Not many can congregate as a family from all over the country to share their ways of conducting amasiko, teach and talk about the history of amaXesibe. Even though at the moment I felt lost and scared, but I felt that I left that weekend feeling proud of who I am and grateful that he gave me that opportunity. I have always said to my friends that Ujo is an amazing father, and I am so grateful to have him in my life. This has been the toughest moment in my life because we never think about the end and that it would be so soon. But the time we've had, and I think about the foundation that he has laid for me, I will always cherish because it will carry me and in the path that I'm on at the moment. Utata nomama have taught me the idea of humility and to be compassionate to those around me, regardless of their relation to me. I look at my family and how blended it is and how he constantly tried to ensure that we kept the relation alive and that no man was left behind. The person I am and have become has a lot to do with the love, mentorship and guidance you have given to me, Dad. I would like to think that the activist in me, which is something that I have recently noticed about myself, is a blessing that you have passed down to me. Joe, you're a true hero, and this is something that I so hope I will be one day. I am grateful for all that you have done for me. Joe, you were not only a father to me, but you're also a father to all my friends. As they sit here today, they are also mourning a loss of a father figure in their lives. Sese, I will miss you. My heart breaks at the thought that I'll never be able to hug you, kiss you, or ask you for a 50 rand. 50 rand. Enkosi Mbathane, Machaya, Nonzaba, Khuma, Paca, Lala ngoxolo tata. Goodbye, Ebony Dad. I'd like to say good morning to everybody here at the church this morning. This is really hard, but I'm going to soldier on. My dad, my hero, he loved us all with all his heart. I remember being young and being diagnosed with dyslexia, and the school telling my parents that I had to go to a special school because I couldn't read and write. My dad took out the time, my mom's very impatient. My dad took out the time and taught me. And we together formed learning tricks. And from those tricks, I've accomplished so much. I became a head girl at my high school, and now I have an honors degree from Wits University. My dad taught me that I was worthy of love and respect. I walked the journey of becoming a gqirha with him, which I would have to now complete without him in the physical form. But I know that I have the most powerful Israeli on the other side, who has now joined ezinye that are waiting for him with love. My dad spoiled me a lot, hence I have a driving license and don't drive. He told everybody, my mom and everyone around us, that they should not pressure me. My dad drove me around anytime, anywhere, however often, however far. I will miss our conversations. I'll miss his singing. I'll miss his confidence in me. And most of all, I'll miss how ashy his feet were all the time. Thank you to everyone, all our family, friends. I cannot express how much you guys have helped us together.
the first responders, people who were there to hold my mom together, to help my brother, and the people that were left in the house when I left that morning. I thank you so much. My parents, to everybody at large. I'd like to also extend a special thank you to my mother-in-law, who has held me together and goes beyond and above for me. My parents had an amazing love for each other, one that all of us aspire to have, and Sia and I look up to. Mom, he will never leave your side. I don't think it's possible. But we will try to fill that void. We will always love you. Archdemon, yo, Archdeacon. Mandibulise ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Yabona ke uBrajo kumuntu ebekuvuse ekuseni ngengoma. Athi the one thing about our father, his timing was always impeccable. Ekuvusa nje ngengoma, you are probably so irritated. Hey, lo bhuti, ngo-7 kusasa, yinto oyiculayo. But your mood would change. And in whatever trouble you had, you would forget for a moment. And you would change your outlook on life. Ngenelanda yasemaXhosa benisithi yini socialism umhlaba wonke sandleni sabantu akunamuntu muntu ngatshintsha umhlaba yini socialism umhlaba wonke sandleni sabantu akunamuntu ngaphatha umhlaba eyedwa yini socialism. Our father loved everyone and everything with all of his ability and all of his might. Ukuba bengakuye ebenothatha nempukana ayiphinda uyohlala amane ityisi. Kodwa ke yey xa seyiphelelwe yipatience umxesi bomkhulu seyivelele ke nezavenkile ezinkulu ezinospa ungaphezulu. Hayi ufuna ube ngathi ububaleka kuba laa mpama yakhe xa ndiyiteketisa ndandisithi sisilarha stile. But in all of that, with all of that toughness, with all of that training, there was a man with a heart of gold. And it's sad that, and I say this to all of you, Baumatun, you went through what you guys went through in order for us to have this privilege of living in such a liberal world. Siyanibule. Mom, you've lost your best friend. Umxelele into uJoe in secret. Uve ngomso seyazi umama uqonda onkosi yami. Yinto nabawo bese kuphela incoko. Kodwa ke what crowns it all off? Athi ke xa babhidene no sisters uzamve sithi masithandazeni namhlanje. Uzawuma phaa ke umxesulu omkhulu bawo somadinga siyakubulela ngothando lwakho
Sibulela nangomama osiphe yena. Ulicephe lelikhaya. Uyimbiza esiqokelelayo. Afuneke ngoku nokweneza intombi yakhe isokisilwa nengcongconi erumini yakhe. Athi awuba ubesendilibele. Nezingcongconi bawo somadinga. Ukuba zithunyiwe mazibuye lapho sivela khona. That was Joe. And we will forever miss him. There is no person who can ever fill that gap. He was father to the fatherless. We've lost a lot. Abanye bethu ke siyacinga apha bazawulotyolelwa ngubani. Kubi general yolobola le. Abantu abaninzi apha benezibhayisi and spouses. Siyambulela uThixo ngayo mfundisi. Ansosithethe sombulela. Kodwa ke ubukho benu nonke. Inhliziyo zethu ziyazisombuluka. Ndiyabeva abantu besithi anibulela. But ningabantu. And we thank you very much. Yo, ndingathetha okokoko ke mna. Babantu. Molweni nonke. Ezi masks ziyasimoshela, so I'm sure lipstick mess, but siyaqhuba. Utata, we were graced with being his children when he married umama wethu, uAyanda Yako. Ndikhumbula mna noAphiwe because we have our own father. Sakhula simbiza Bujo. Kwakho lo mama ndisamkhumbula igama lakhe wasivincela. Wathi zeke niphinde ninive nisithi Bujo zanibetha. And then from that day we called him Tata. He was a very gentle and loving father. I think, you know, as umntana, to find utata wakho who's playful, who's not strict, you know, he was a loving father, he was gentle. Abezokurekisha kakuhle ngakungcolisi. One of our favorite memories was that when we were little, sasithola ukuma efencini ngasegeyithini. Zonke imoto ezimhlophe ezidlulayo simane sithi nanku tata, nanku tata. Sasingazazi make zemoto thina yonke imoto emhlophe kude kufike leya lapha ekhaya. And whether he took us to go jogging with him at the beach or he took us to a shop siyothenga ilucky packet, Ujo always had the time for us, even if he had a long and exhausting day. I think all of his daughters wish to have husbands or partners that are as loving and as kind and attentive to their children. You could never fault him as a father. I think, you know, as we grew, as Mama and Tata got divorced and we went to Pretoria, we weren't as close in terms of being able to see each other regularly, but he made an effort to be there for special occasions. He made sure that every time he figured Pretoria, uyadibana nathi athi, let's go out for supper. Ahlebe, ancokole, abuze izinto, asibuze bakutheni singenabantwana. He was just a bit outrageous. But from now, the most memorable moment that reminded me of being umntana kaJoe was before I got married. We weren't talking much, nje beku busy. And then one day uyandifonela athi, "Yeketi, ngubani ozokuwalk down the aisle?" I'm like, well, my older brother is gonna walk me, and he said, "Okay, as long as right, mntanam." That was the love he had, that he kept that in mind, that I would need a father to walk me down the aisle. We will appreciate him, we will miss him dearly. There was no one like Bujo. And I think this week, how we've connected as Ebony brothers and sisters has just almost cemented what he always wanted. We connect with each other, and if anything good came from this tragedy is that we were able to comfort each other and be there for each other, and I appreciate you all. And thank you all for the support and love you've showed the family. Sorry. Ndicela nje okwesithutyana sinike imbeko uPremier uzawuphuma simnike imbeko apho.
Masiphakameni. Thank you. Balita- One thing about me, ndawulila. Ebony brother. Utata was such a gentleman. Tata wayengutata noxolo, tata onothando. And utata ndandihleba naye qho. Only, I think, izolo elinye ndicophola ndixolisa did I realize bana kanti utata njengoba ndimane ndimhlebela kukho imfihlo ezizigcinayo sendiba father and daughter wayezigqithisa yena. Wayenayo nale nto yomane usifeyisa njengoba sitsho uketi ukubana the ningekatshati nanina nekwenzekani ndanentombi eyi-one etshatayo kwenzekani athi bana tata utata onguyo nomyeni onguye apha kumama eso standard asikho asigcwelanga uthi mama abekho eshelfini out of stock. So sinjalo nje kuba sisazi bana owethu tata ezamantombazane ezi-ladies wayesimisele phezulu ezabantwana bakhe wahlele esikhusela esixhasile. Xa umoshile kutata wayengakuphakamisela ilizwi, although ke after I tell you the other night sabona ba khona abanye abarhola impama. But it was all with love kutata. And ndifuna sikhumbule loo nto ngaye. Silapha nje sibangaka, that is utata's gift to us. You know, we have each other. Nakukubi na, noba kukubi na, njengoba silila sonke siyakwazi nohleka nesichazolo. Ngoba yayingutata lo. Sibabisi banje, siyabulela kuba khona nonke. Ndibulela kwi-brothers and sisters zam. Abandazi bangendiphi ngoku ngaphandle kwenu. Molweni nonke. Ndithanda ubulela kumama ndinike i-chance uba mandidibane notata notamkhulu wam. Yho. Yho. Umama Okay. Okay. Utata ngumuntu olungileyo. Nobele oncedayo. But indawo endimthanda ngayo umchaze uba unefiva athi ngabo 40. Okanye ufake eucalyptus. Eucalyptus. Zinc. Orange. Utamkhulu befana ngathi ngutata pha kum. Simane simbaleka umama siyafama engafuni uhlamba ke. But zininzi izinto endizifundileyo kumama notata. Izinto ezi-important. Neba ndiyazi ifemeli yam. Ndiyabulela ananto enkulu endinoyithetha. Ndibulela nje kakhulu.
Sticks. Sticks. Khandivulela. Asikagqibi lapha. Ndizawugqibezela. Khandivulela. Ityani izawuthetha ngoku. Into endizawuqala ndithethe kwangalambeko bendivule ngayo ndabulisa ngayo. Ndifuna ucela uxolo kwezi programs zenu kubhalwe into engakhange igqithiswe kuthi. Phaya ke ekhaya sinezakhono ezininzi siyashota ningacinga uba siphelele apha. Khona bengekhoyo ngababoniyo sinogqirha sine-engineers sinento yonke. Sinamagqwetha yonke into. Nababhalayo ibe ndim ke lowo. Bendiyibhalile ke i-obituary katata ndayibhala kakuhle qha kuba ke sibhizi ngumninawa wam lo. Siye sithi xa sigeza sithi singuthangane funeral services because siqhelile. Yabona le nto? Sithi apha. Siyakwazi thina ungcwaba. Qha ke ngokuba besingcwaba utata wethu siye sayiloza apha naphaya izinto azaphelela. Ngoku ke ngoku ngeli xesha benqandiwe and ndizawucela uxolo mama nawe mama Nosiwe ndizacela uxolo kakhulu benithe ndingayenzi le nto. Kodwa inhliziyo yami ithi mandiyenze. Ndizawucela ke kwangalambeko neza protocols bendisenzi sacela siphakame sonke ndizawufunda i-obituary katata ngoku. Liyinene kwaye liyinyani elithi isitya esihle asidleli. Utata wam uJoseph Maselele Jongile walibona ilanga ngomhla we-27 kweyeKhala ngoJulayi ke ngesilungu ngomnyaka ka-1954. Uzalwa eXhonxa kumhlaba waseLady Frere ezalwa ngumamgcini ongasekhoyo kwakunye nomvathane uNathingeni wakwaJongile naye ongasekhoyo. Bazalwa bengabantwana abahlanu kodwa sele bebane abaphilayo. Ukhulele ke kwilali yasesibonile eSada nakwifama ekude kufuphi nedolophu yaseGeorge eNtshona Koloni. Cunning and astute as ever, Maselele managed to convince the rector of a Catholic seminary that he had had a dream in which God called upon him to enter the priesthood. He contrived this deceptive ruse with the intentions to both further his education as well as to ensure that his family, which was of modest means, would be well taken care of through the stipend offered by the Catholic Church diocese to seminary students. While the dream was one that he had made up, it nonetheless set him on a path to glory beyond the simple but noble reasons he had had in mind. Indeed, God works in truly astoundingly mysterious ways, and none more so than in the man once known throughout Mthatha and beyond as Jolting Joe, an aspirant man of the cloth who was also gifted with a mighty right hook which laid many a man to waste on the canvas at venues like Sisa Tukasha Stadium, the mecca of boxing at the time. Ukusukela apho kulo college yamakatolika uye waze wafumana indawo kwisikolo sendumasi eMthatha iSt John's College apho aye wafumana ingqeqesho kwezamanqindi kwakunye nebhola yombhoxo. Overwhelmed by the same keen sense of justice that had made priesthood an attractive option, Maselele soon thrust himself into political activism. While not quite Dimasian, the transformation that the already lion-hearted Jolting Joe, the transformation of the already lion-hearted Jolting Joe as he crossed the Tele River to emerge on the Lesotho side as David Zongamele can be likened to St. John's baptism of Saul, who then became St. Paul. Uqeqeshiwe ke uMbathane ngumkhonto wesizwe esaziwa ngelo gama lika David Zongamele. Eqeqeshelwa ukulwela inkululeko yabantu abamnyama baseMzantsi Afrika ababecinezelwe ngumbuso wamaBhulu. Lo ngqeqesho uyifumene kwi-MK
kwakunye kumazwe awayexhasa inkululeko afana ne-German Democratic Republic, i-GDR, ne-United Soviet Socialist Republic, i-USSR. Kuloo minyaka yakhe yaselibhacweni, uye wazibonakalisa ubugorha nobutshantliziyo ngendlela ebalaseleyo. Uye waze wade wabonwa nangumongameli wombutho wenkululeko yabantu, Oliver Reginald Tambo, ngokuba aziqaqambise eziveza isakhono sakhe sokuba yimbongi. Ebonga kwa Oliver Reginald Tambo lowo xeshikweni endwendwele amajoni omkhonto wesizwe eAngola. For a short time while he was in exile, David Zongamele also served as a temporary member of the medical unit in the MK camps, helping combatants fight malaria, which had decimated many of his fellow combatants. During a covert mission for Umkhonto Wesizwe, Mbathane was apprehended by the apartheid state security forces. Labeled as a terrorist by the enemies of the oppressed masses of South Africa, he was tried, convicted, and eventually imprisoned in Lusikisiki until the official end of apartheid. Ngaloo mini yakhe ke yokuqala emva kokuba egwetyiwe, wothuswa, waxhuma esiva ingxelo kunomathothole esesiseleni. Ngxelo leyo eyayisithi, umgrogrisi omkhulu uJoseph Maselele Jongile ugwetyiwe. Sithetha nje ungqengqe ngomqolo uqamele ngenqindi kwesibandayo sona isisele elusikisiki. Wabe nyani engqengqe ngalo elo nqindi egodola kweso sisele. After his release from prison, David Zongamele, now known once and forevermore as Brajo, continued to serve his country and his beloved compatriots. It is this commitment to the freedom of the oppressed black people of South Africa that elevated him in the hearts and minds of fellow MK combatants. His prominence and reputation as a militant and effective soldier of the movement endeared him to the late President Nelson Mandela. He was therefore placed in President Mandela's Mthatha's MK Protection Unit at the dawn of the new South Africa. Uye ke waphinda uMbathane wathunyelwa eBhisho nguKhongolose. Ethunywa emapoliseni oMzantsi Afrika, i-SAPS, apho asebenze khona kwi-VIP Protection Unit ukususela ngomnyaka ka-1994. Kwiminyaka emibini elandelayo wangumphathi owongamele i-VIP Protection Unit. Unyukile ke kuloo mabanga obupolisa wade wayokufikelela kweliphezulu lobubrigadier. Uye wasebenzela ne-Response Unit of Crime Prevention. Uye wathi ke saxelenga kuloo Bhisho, waze waphandlwa inzwakazi yakwaNkomo uSibongile, intombi yakwaMeyi. Waze waqonda uMbathane kuba kanokuyivumela izule elizweni ililolo wayitshata. His love for sport never waned. Over and above his renown as a rugby player and a legendary boxer, he also took up golfing for a short while, before discovering that he had a passion for professional road cycling. As an avid cyclist, he gained prominence within the cycling fraternity and was unanimously voted in as the president of the Eastern Cape chapter of Cycling South Africa. Together with his family, he established an annual cycling race, the Butterworth to East London Challenge, a race which gained fame as a race with the highest amounts of prizes in the country, attracting entrants from all over the world, and also one which sought to close the gender pay gap by awarding equal prizes to the winners of both the men's and women's editions of the race. Ubeke phansi ke uMbathane intambo emapoliseni ngomnyaka ka-2014 ngenjongo zokudla umhlala phansi. Kodwa ke akubanga njalo ngoba uye waphinda watyunjwa ziinkokheli zoMzantsi Afrika zamcela kuba ayokuncedisa emajonini i-SANDF apho anikwe khona isihlalo kwiCommission yamajoni. He served as an SANDF commissioner with his characteristic humility and zealous commitment
for which he was recognized and honored with being appointed as the chair of the commission, which he served until his untimely demise. Usishiye ngesaquphe ngomhla we-14 kule imiyo. Ushiya ngasemva unkosikazi wakhe uSibongile nabantwana bakhe uFumbatha, uThantaswa, uVuyo lwethu uLoli, uAvene negqibelo lakhe eliyintanda uBahle. Ushiya kwakunye abatshana bakhe nabantwana bezihlobo nezalamane ebebemazi njengotata wabo kwakunye nabantwakabo nodade bakhe. Sithi ke lala ngokuphumla nonzaba, lala ngoxolo mkhuma, uThixo akukhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo Mbathane, Matshaya, Maselele, de kube yilo mini siyophinda sibonane ngayo. Inkosi. Kuthiwa ke yenza ngolu hlobo nawe ufuna kwenziwe ngalo kuwe. Ndizawucela ke laa group izawuza apha. Qha laa group ithi mfundisi ubuthe nawe awungomfundisi nje ungu-archdeacon rector yase-Holy Cross Kosiphendule Matshaya. Nathi sizi-sweet voices zakwa-ANU7. Umanager wethu nguMbulelo. Xa nisifuna nisifumana kule number 073 85 63 970. Aba baphambi kwenu ke liqele kuthiwa yi-sweet voices yalapha eMdantsane kwa-7. Nkosi. Timbuthi. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing whenever as they sang. Methought the voice of angels from heaven answering. Methought the voice of angels from heaven answering. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And then methought my dream was changed. The streets no longer rang, but where the glad hosannas the little children sang. The sun grew dark with misery, the moon was cold and chill, as the shadow across the road upon the lonely hill, as the shadow across the road upon the lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark thou the
Once again the scene was changed. You had the seem to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on the streets. The gates were open wide. All who would might enter there, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. it was a new Jerusalem that would not pass away. It was a new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the light is on. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Mamelani ke sizawungena sizawungena ngokwintshumayelo apha ke kwicawa yasetshetshi ke xa kuzawushunyayelwa kubakho kuqalwe kufundwa igospel kubekho into ethiwa ke i-gradual hymn. By virtue of the powers vested upon me ndizawunika lezi sweet voices zenze i-gradual hymn, and then ke emva koko nihlabele kwayara iculo likamfundisi ozawushumayela. So ke ngoku ndininika kwakhona ngoku another opportunity, sweet voices, nenza ke ngoku i-gradual hymn yethu ngokuba nirendarishe another item. Le nto ngumfundisi yinto enenceba. Ina ke. This is the moment, this is the day when I send all my doubts and demons on their way. Every endeavor I have made ever is coming into play and is here and now today. This is the moment. This is the moment. This is the time. This is the time. The momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, my precious chance. I'll gather all my past and make some sense at last. This is the moment when all I've done, all of the dreaming, scheming
the screaming becomes one. This is the day, surely will shine, when all I've lived for becomes mine. For all these years, I've faced the world alone. And now the time has come to prove to them that I can make it all on my own. This is the moment, my final test. Destiny bracket, I'll never record second best. I won't look down, I must not fall. This is the moment, the sweetest moment of them all. This is the moment, them all the host. It's now or never, I sing forever with ghosts. When I look back, I will recall Moment for moment, this is the moment, the greatest moment of them all. Of them all. Phulaphulani yo sivakaliswa kuYohane ongcwele isahluko samashumi amabini uqalela kwisahlukwana seshumi elinesithoba. Kwakuhlwa ngolokuqala usuku lweveki sakubona ukuba iingcango zivaliwe apho babehlanganisene khona abafundi ngenxa yokoyika amayuda. Wafika uYesu wema phakathi kwathi kubo, uxolo malube nani. Akutsho wababonisa izandla necala lakhe. Bavuya ngoko abafundi bakuyibona inkosi. Waphinda ngoko uYesu wathi kubo, uxolo malube nani. Njengokuba ubawo endithumele mna nam, ndiyakuza kuni nina. Akutsho baphumelela wathi kubo, yamkela umoya wengcwele. Abazono nithe nazixolela bazixolelwe, nabazono nithe nazibamba zibambekile. Ke kaloku uThomas, omnye wababhali weshumi elinambini kuthiwa nguDidimo, wayengenabo koko wafika uYesu. Babesithi ngoko kuye abanye abafundi, siyabonisa inkosi. Wathi kwena kubo, ukuba nithanga nilibone inxeba lezikhonkwane ezandleni zayo, ndiwufake umno wami enxebeni lezikhonkwane,
ndizifake isandla sami ecaleni layo andisayi kukholwa ivangeli kaKristu le. Bawethu othandekayo, yise wenkosi yethu Yesu Kristu, siyabulela uba usinike ithuba lokuba sike sizinze emveni koba bethethile abantu simamele ukuthetha kwakho. Nanku umkhonzi wakho semile siphulaphule sivula inhliziyo zethu. Kuba izwi lakho liphilile. It is life unto us and medicine to whole of our flesh. Wake wathetha ngenye imini abafundi bakho benxunguphele bedandathekile kuba ithemba labo ababelibeke kuye uKristu belibona lityumkile. Wathi ugqiba uthetha bavakala besithi bezingeshushu na inhliziyo zethu ngexesha ebeyivula imibhalo. We pray, Father, in the name of Jesus, that you vindicate our time. Anoint your servant to speak your word. Njengokuba izwi lakho lisitsho, we appropriate this benefit phezu kwempilo yakhe, that you give him the tongue of the learned to speak a word in season. Izwi lakho eliphilileyo, that is sharper than any double-edged sword. Libubomi kuthi. Siyathandaza ke moya ingcwele uba inhliziyo zethu uzithuthuzele usibonise indlela through the instrument of your word. We pray in the name of Jesus. Amen.
Venerable Kosiphendule Machaya, befundisi bonke, sikhokhelo siphelele kubantwana begazi, kwabangcwele bonke abakhoyo kweli khaya. Vumani ke ngokukhethekileyo ndithi inkosi mayibe nani. Ndiyacinga ngoku ndime apha mama uNomzet ukuba how do I say a word of appreciation ukuba uArchdeacon endinike lo mzuzu kwafika into ethi mhlawumbe ithi kuba umntu uthi umfundisi uReverend Dr. Siphiwo Xaphile umntu yingqokelela yenkumbulo nethemba lamaphupha avele ebantwini ngaye lo mntu. Ndakhumbula ke Archdeacon into yokuba nxa ndizobulela eli thuba hleze ithi kanti unguwe unje kukhona intsuku mfuthu Bhili bekunzima kwihambo yakho Archdeacon, ngoba abantu mfuthu Gowa benziwa zi-experiences ukuba babe ngolu hlobo balulo. Omnye uthi ngeli xesha ekhula ahlangane nootsotsi apha endleleni kujika ubomi abe nendlela ethile yokucinga. Ndizama ukusondela mfundisi kule nto sikuyo ekubuleleni kuba ndicinga uba fanele uba ndingumntu wokugqibela umapha. Bendingekho ke mama ndifika izolo kweli cala andawufika ekhaya ezi ntsuku kuba bendingekho, kodwa ndathi neneneni besikhe sahlangana ngenye imini iyawa nguxolisa ndibona uba phaa endlini Archdeacon kuloxolisa wenze nesibingelelo wathi kumama noko kwatsho kwafika umfundisi wamanyani xa buxolisa umane epheca izandla phezulu umane epheca izandla. Kodwa ke neneni kubalekile uba silenze ilizwi lokuthi tutwini ngoko kuhlwa ngolokuqala usuku leveki sakubona bengcango zivaliwe behlanganisene khona abafundi ngenxa yokoyika amayuda. Wafika uYesu wema phakathi kubo wathi uxolo mayibe nani. Having been given the privilege ndihlelwe yiloo ndawo uxolo mayibe nani. Kukho izinto endicinga uba simele uba sikhawuleze sizijonge. Endicinga uba uJohane was not mistaken ukuzikhankanya phela. Okokuqala uJohane uthi kwakungokuhlwa. It was evening when Jesus came. Bayilo mama kusasa engcwabeni. Nkosi yami, enye yezinto eziyingozi ngenkolo, they have never been so appreciated. Ngabantu bokuqala engcwabeni, in fact ngabokugqibela emnqamlezweni. Yathi xa imile icimbi icawe ikotata kodwa ikomama icawe. Akavela uYesu emini
kwahlwa I believe I am mistaken uJohn ukuba ayichazi into yokuba kwakusebusuku ukufika kaYesu. Into yesibini uthi uJohn zayingqango zivaliwe. The doors, according to Jewish culture, akulalwa zivaliwe zitshixiwe. But this time, the doors were locked. Kuba bayoboyika amaJuda. My God. Andiqondi uyaphazama uJohane. Ngokuchaza into yokuba kusebusuku. Kuba there are dangers zobusuku. I believe akaphazami ngokuchaza uJohane into yokuba basivalele. Because of fear. Hey, Nkosi yami. Mhlawumbe zawuthetha into ebengayithunywanga bona nje. Kodwa nindixolele. Umbona umuntu onoloyiko nobunemali sele zigqume ngezinto kuba uzama uziviyela kule nto ayazi iweak ngayo. Abafundi bakaYesu bahlele egumbini phezulu boyika amaJuda ngabantu abazana noYesu. But fear got hold of them. Basithixela. Ihle kwakasemabheleni Xhosa xa ndibuza kusasa nje uba khawundincede mfundisi nje kuba ndizama ukuxoxa ngale nto yongena kukaYesu azothi uxolo. Wandikhumbuza uba ithi le vesi wema phakathi kwabo. I missed iturmoil nokushiywa kwenu ngutata and everything else, the conditions, nokuxakeka kwengqondo kuba kodwa ungena ukufa sibe nezinto ezininzi esizibuza ngazo. Why did you allow that? The writer in John 20:19 says, wema uYesu phakathi kwabo. Jesus in their midst. Phakathi kweturmoil nokubhideka noloyiko wema uYesu phakathi kwabo. Kuba wathi uThixo uma phakathi kwethu kwintlungu esinazo. Yonke atamadoda amathathu sele sezikwa nomlilo akawakho uThixo wema nabo othi Thixo. And your husband and your father's death will not do any harm to you because Jesus stands in your midst. Uthi ke lo mfo kukhona itendency kaThixo yokusilinda sibe sebugxayibeni angene le nto umpostile Paulo sathi yayibongoza kathathu inkosi elisusa uviko enyameni yathi inkosi ubaba lolwami lukwanele kuba kungeli xesha uswela amandla awam amandla is God ayazaliseka. Well, imbake bendithunywe loo nto then ke xa gqibezela uwashtike neconcluder ezawusikhulula. I had to ask kuba yi-greeting le ayabona amatshetshi acinga uba yinto ephucukileyo le nto ukuthi inkosi mayibe nani uxolo lwenkosi malibe nani. It's just a greeting in the Jewish culture. Xa udibana nomJuda uthi uxolo malibe nawe.
So what did Jesus mean? Ebethetha ukuthini uYesu? Uthetha ukuthini kuthi today? Eligama ke lawunyanzelisa njengala lamfo bepha kumhlobo wena eyame ngodonga phela ukuze ndingalibhuthi thethe lento ibhaliweyo uthi when Jesus said peace sisiHebheru shalom isiGrike esibhalwe ngaso uzama ukuthi eiro which means nceba lento bandiyayeka ndikomntu wapulpit kakade sanapha is that Pampokuba declared Shukon, there was turmoil. But before turmoil, there was peace. Belekunye, okanyibinye. Yangeni turmoil. Ndiyakubuyisela yile nto ibhishop ibiquote izolo apha ngowashidikile ibhishop yakudala uAugustine Ngcwele esithi nangona usidalile usidalele for wena imiphefumulo yethu yajikeleza ayizinzi ide ifike kuwe. Our souls are restless until they rest in you. Ngolsuku, in this new page, Jesus is saying, peace, be restored. Be restored. Kuba kakhulu utata uhamba ngolu hlobo ngeli xesha. Kodwa always remember, ezanto benibalisa ngazo apha zizo ezizawunigcina. Wathi umuntu xa endixelela ngo-2008 ndingcwaba wam utata 16th kaFebruwari izikhali, wathi lo mntu uwile umthi omkhulu, balekani niyothatha ivaskoni nithathe ii-fruits zalo mthi. Uwile wona, but iziqhamo will keep you going through the journey. Yes, we're not benefiting directly from the tree, kodwa sitye iziqhamo zalo mthi. Therefore umthi usaphila phakathi kwethu. Xolo malibe na
yatsho inkosi. Ithi iBhayibhile baqala ukuvuya abafundi phakathi kweturmoil. Nkosi yami amaJuda siyawoyika ba umayapha siwazaphi, kodwa uYesu is saying peace. Andiyeke ke ngoku ingxaki into yokuba silapha kukho inkqwithela kumakhaya ethu. Mfundisi, omnye umuntu ngambona, andiyazi ke phebhayi kuthiwa kumomoza, andiyazi apha kuthiwa kuthi, ngambona emomozile emhle kanti ufihla inkqwithela. Uthi xa iphuma endlini kuthiwa noba ubuyanga. But I believe inkosi ithi kuwe today, uxolo, be restored. A hero, be restored. Yima man, yima bawumayaphi, amisi turmoil. Le nto amadoda ndiwathanda athi no unako wethu uThixo ukusisindisa, kodwa uba kasisindisanga asizowujika kumkani, kuba eyona nto ibalulekileyo xa ndiyeka is to trust upon the Lord. Themba uThixo, bambelele ekuthembeni uThixo ukuze uhlala uhamba nenkosi. WanguThixo wothando, uThixo woxolo, may restore you to your peace. Xa ndithe ndanoxolo ndizawuba noxolo endlini, kubekho uxolo ekuhlaleni, kubekho uxolo elizweni lethu. Qala apha kum le nto, qala kuwe le nto. Be restored, man. Find the peace of Jesus, because Jesus is offering that peace. Nameka sikoyika ma, yabona la manxeba unawo, la manxeba unawo ubungqina bokubuvela phi uThixo na. Sikoyika umisa uvele uba ndizela amanxeba, kodwa umane usithi Ebeneza kude kwalapho uThixo ndithwele. Ndoyika uba uphuma apha usengolu hlobo ubungena ulilo. Inkosi uYesu is offering peace, and when you have peace kuYesu, there'll be peace in your space. Hey, sifane simane siblame inkokheli, simane siblame inkokheli zelizwe, kodwa sithi abantu bokuqala esingena luxolo. Emizini yethu konakele akho luxolo. Ithi inkosi namhlanje, peace be with you. Buyiselwa kwisimo sakho nenkosi uYesu, umdali wakho. Buyiselwa kuQamata, umveli ngqangi. Be in harmony with your Creator God. Nansi into eza kunceda, kuzazi ixabiso lakho. Uzazi uba ubhele sele uhamba ecaleni kwesihlangu, uzazi bunexabiso kumdali. That is what makes peace emntwini. Kuzazi into yokuba noba ndihamba ecaleni kwesihlangu, I am worthy. Mama ke uThixo woxolo obengumbumbi wenu nisaphila noBrajo, nakaloku nje unalo icebo lokunibuyisela, akubuyisele kubume boba seluxolweni kunye naye uThixo. Jesus today is offering peace.
is offering a state of mind ezakwenza uthi xa bekujongile abantu bathi besingatsho uba uzawuphumela kodwa kanti ngalo lonke lo xesha kukho into emgcinileyo uxolo lenkosi phakathi kwe-turmoil xolo xolo Masithandaze. Masimyaleze umntakwethu uBrajo kwinceba kaThixo umenzi nomhlanguli wethu. Bawasezulwini ngamandla akho amakhulu wasinika ubomi waza ngothando lwakho wasinika ubomi obutsha kuKristu Yesu. Siyamnikela uBrajo eligcineni lwakho olunenceba ekukholweni kuYesu Kristu unyana wakho inkosi yethu. Wafaya wabuya wavuka ukuze asindise ohleliyo elawula kunye nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Thixo ngamandla onke bawo sozinceba nomniki wayo yonke intuthuzelo. Siyakuthandaza ukuba ubaphe ngobubele abalilayo ukuze bathi beliphosa phezu kwakho lonke ixhala labo baluve uthuthuzelo lothando lwakho ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siphe Nkosi ubulumko nobabalo ukuze silisebenzise ngendlela eliyo ixesha lisashiyekileyo kuthi apha emhlabeni. Sikhokhelele enguqukweni ngezono zethu, inkohlakalo esiyenzileyo nokulunga esingakwenzanga. Usomeleze ze silandele emkhondweni lonyana wakho ngendlela ekhokhelela kwinzaliseko yobomi obungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. WanguThixo elithandweni olungapheliyo nenceba yakhe ngayizisa ikerike yakhe yonke abaphilayo nabangasekhoyo enkosini uYesu kolovuyo lovuko kunye nenzaliseko yobukumkani bakhe. Amen. Hallelujah. Buke sawufumana umuntu ozakwenza i-vote of thanks kunye nezaziso sibeke sibukele esiphilweni. Vote of thanks kunye nezaziso tozawubulela akeze ngaphambili sishiyile ixesha ifemeli into ozawubulela akeze. Thank you. Uzuko kuThixo emhlabeni. Umfundisi masimbulele ngesifundo esityebe ngolahlobo ngoxolo. Xolo lasemhlabeni. Uyabulisa umzukulwana weBhaca usancedisa umcingo wanxa weBhaca. Masinike imbeko kwiinkokheli zethu ezephondo unational iprovince nolocal. Asuzulibala umzi wonke othe wanika imbeko
kulomsebenzi omkhulu omhle kangaka wekhaya lethu lombathane nonkomo. Siyafuna ukuthi iqapheleke ke lonto ixabiso lomsebenzi wenu eniwenzileyo ngokuthi nime ngolhlobo nime ngalo ukusuka eqaleni ukuwa kwesithonga. Xa ndizawurhuqa ningathi nqa ngummelwane wam lo. Hayi akamanga ngempazamo. Sikhona isivumelwano. Ndizawucela nje Xolisa kawukhaleze udibana noWelile ukwenza xa sigqiba ukwenza la mazwi bayazi abantu bazawubheka ngaphi na, ayizubanjwa ndim lo ndawo. Ukhawuleze ke Xolisa. Dankie, ummelwane ukhona uzayibamba, uzayilandela kahle. Nditsho kuni nonke ke lusapho lakwantu, nina bahambi bathe bazongena kweli khaya bezosikhunga, izihlobo zekhaya ebezimile zithe gqolo ukusithuthuzela, imibutho nezikhungo zemikhosi, izikhungo namaziko alolonke uluntu asekuhlaleni, kuba mninzi umuntu ebengena pha kwela khaya, kuba kaloku le ndedeba sithetha ngayo uNkabyezwe owathiwa ngutatomkhulu, futhi lamfanele lo lizwe. Amaxhosa ayayazi inkabi ngokuxabiseka kwayo phakathi kwekhaya, kuba ilima amasimi itsala ikhuba yondle isizwe. Bambi abalazi elo gama, andimani nobusisi uyalazi na yena ngoba belibizwa kakhulu ngapha ekhaya eXonxa. Baninzi abantu ebebeququzela abafana nabamelwane, bambi bethuthi izitya kwizindlu zabo, bambi bepheka besenza iti. Mninzi umuntu ongenileyo kwela khaya, futhi abaye babonakalisa beluncedo ngezigaba ngezigaba. Bonke aba bantu sibothulela umnqwazi thina sileli khaya lasemaXesibeni Nonkomo. Asuzulibala ke umzi omkhulu osinika ithemba, obuthe gqolo ngokuthi esiphethulula esiphendla isibhalo ezama ukuphuthuma ithemba khona ukuze eli khaya lizive kukhona ukuxola emiphefumlweni. Siyazama siya phambili nangoku. Mna elalizwi loxolo umfundisi livakele lisebenze umsebenzi omkhulu nomsebenzi omninzi. Andizuhamba kakhulu ke pha ekhaya sifundisiwe uba xa umane umenshina amagama, njengoba sisazi pha ekhaya bakhona abanye abantu abafana noSiviwe, usisi lo ngumuntu omkhulu apha elizweni. Ngabantu abangenayo bejikeleza kwela khaya, andizubabala abaninzi. Kuthiwa pha ekhaya siboyibamba loo nto ngoba siye sibalibala abathile lo becanda, singambizi kungena izikhalazo. Kodwa ke ummelwane wethu isivumelwano sikhona, wakisha zonke iikona, avala iziginqi apho kunothi kanti siye sangamagangxa khona. Kodwa thina singamaXesibeni Nonkomo, wonke umzi wekhaya laseMonti Amandwendwe, noba bungene ngaliphi uhlobo kwikhaya lethu, sikothulula umnqwazi sisithi enkosi. Enkosi Nonzaba. Bawo Archdeacon, ndizawunqunqa ndicela uqala pha kuwe kule ubutheni izolo kule cathedral
yasemdantsane. Xa ndibulise wena bese kubulisiwe ndibulise umuntu wonke. Linye elesiXhosa lithi enkosi uNonzaba selitshilo andizukuphinda ndiyiphinde lonto. Kodwa ke noko kubakhona abantu endifuna nje egameni lekhaya ubabalula. Okokuqala ukususela ngoLwesihlanu ukwenzeka kwalento kukho abamelwane aba bathe abantwana bakaJoe bakwazi ukuzikhulula kwezinto bebebotshelelwe ngazo bayokunkqonkqoza kubo ukwenzela babakwazi ukukwazi uba bafowune nje bebekumkwenayo yonke into ye-communication abebenayo. Siyabobulela abo bantu kuba bese kusebusuku ngelixesha kwenzeka loo nto bebesenongavuli kuba izinto ziyenzeka. Ndicelwa ke futhi kuba nizandixolela sisiNosiviwe noSisPam. Ndiyanazi uba nizizihlobo ezikhulu zalapha ekhaya. Kodwa kukho ingoma kaSipho Gumede ethi when days are dark, friends are few. Kodwa into endiyibonileyo mna, you are the few friends that are there when the days are dark. The family appreciates yonke into eniyenayenza from the calls ebezisenziwa ngoLwesihlanu abantu bexakiwe bengazi uba abantwana bazawuxelelwa ngubani na le nto yenzekileyo. SisiNosiviwe uSisPam ufowunelwe sicinga uba useKapa kanti sele lapha. The next thing wathi gqi umzimba kaJoe usalele phaa phantsi ngelo xesha ungekathathwa. Xa ndigqitha kukho abantwana endifuna uba menshina apha abafunda noAvene eUCT. Abo bantwana bafowunelwe bebancinci kuqala yangabo abamxelelayo Avene le nto yenzekileyo. The next thing they did is to fly down with her on Saturday. They have been with us since that day. Abanye bamhlophe nibabonile bebenqonqa inkukhu phaa kwaJoe abantwana bamhlophe. We really appreciate loo nto leyo, even the parents. Xa ndibajongile bayenza uba sibe nehope uba the future of this country is not bleak. Izihlobo ngakumbi le mizi sayokucelela kuyo abantwana bethu ubuhlobo nale mizi yathatha abantwana bethu. Oko ithe yenzeka le nto, they have been part of this family. Inene xa kuthe kwadityana kwathiwa kucelwa uzalwana babonakalisile ukuba what it is loo nto ithethayo. Mfundisi ke andizukuwagqiba because kubulelwe, ndiyabulela. Elokugqibela kuthiwa mandazise uba xa iphuma apha ifemeli igoduka abantu ze bahlale kwezi ndawo bahleli kuzo baza kuncedwa ngokuya ethunjini behleli kwezi ndawo zikuzo. Enkosi mfundisi. Masiphakameni samkeleke intsikelelo sifumane neculo lokuphuma. Xolo kaThixo gqitha kokuqonda magcineke inhliziyo zenu nengqondo zenu zenimthanda uThixo ngenyana wakhe inkosi yethu Yesu Kristu. Ethi intsikelo ngamandla onke uThixo uyise uThixo unyana uThixo umoya oyingcwele mayihlale phakathi kwethu. Ngibona phakathi. Amen. Iculo lokuphuma.